echere ndị Imo na-abịa ọ ya kpatara agaghị m kwuo ntụtụrụ okwu taa. Agaghị m kwuo ntụtụrụ okwu, so ka anyị were nwayọọ leba anya n'okwu a. Ihe mere anyị na-eji akpa agwa anyị na-akpa ọkwa na-emebe ọkụ otolo ya ala. Anyị na ha emebekwa n'ọkụ otolo dịtịnla akwa n'ala ama ma wo kripọtọ. Ama ma ọkụ otolo nke anyị na-emebe na ala ama ma wo kripọtọ mpọtọmpọ nke eleruo ya anya. Biko unu hapụnụ ndị dibịa anya aka. Onye ọbụla ga-azụ ike. Ndị Igbo ọwụ mgbe ọbụla si n'ụkpọta ụmụ unu ka egbuo na-akpọta ụmụ unu egbuo ya. Ọ bụ otu aka ka anyị ji were ihe omenala anyị nọ nga ndị Britain abịa buru ya laa. Ndị Britain eburu ya laa. Well, ndị nwe redio abịala, ụmụnne anyị abịala nọ, so aga m ahapụ unu. Ndewo. Okay. Ndewo Mazi, ndewo nwoke ọma warụkwara gị mma. Ndeworo anyị ọkụ. Isi? Akwema na mma, ịma awụ nwoke mara mma. Chineke ya nwoke mara mma. Ọ afeghị mbali. Mba no. Ekwe. Ndị Biafra mara mma, ị mara mma. Ndewo Mazi. Nwoke ọma. Oh yes. Ụmụnne m ndị Owerri ọkwụ nwanne nnu nwoke anyị abịakwuru gị taa ụbọchị ọma chee ka anya ụnụ daa ntị onye ụnụ na-anụ olu ya kwa mgbe na mgbe ọkwa nwanne ụnụ nwoke Maazị Sam. Bifo anyị amalite nwanne anyị nwoke Maazị Chika abatakwara back again isokwu enyi today. Biko bifo anyị amalite Maazị Chika kelee na ụmụnne gị ndị Owerri. Ndị ụmụ Biafra. Ụmụnne m ndị Owerri, ndị nwe m na ndị nwe, ndị nna anyị na ndị nna anyị na ụmụnne anyị ndị nwoke ndị nwaanyị. Ana m ekele ụnụ onye ụnụ na-anụ olu ya Maazị Chika, onye na-ekwu okwu ka m kwa izu ụka ụbọchị Sọnde niile, ụbọchị ụka niile. Ana m asị ka Chukwu okike abịa ma chekwaa anyị niile ma chekwaa ụmụ Biafra niile ebe ọbụla ha nọ n'ala Biafra, ka Biafra ga na nwere onwe n'aha Chukwu okike abịa. Ise. Maazị Cosmos biko kelee na ụmụnne gị ndị Owerri. Ndewo nwa Chineke. Ndewo. Ndị Owerri na-eme na akpa ole na Salachi. Asị m na anwụchile. Taa ụbọchị ahịa Nkwọ, ọ ga-akwọrọ anyị ihe ọma. Anyị bịara ka anyị na nnọ dakwa ntị kelekwenụ. Ọkwanụ nwanne nnu nwoke nwa Cosmos na-ekele nnụ na-asị ọ ga-adịrị anyị niile na mma. Ndewonụ. Ndewo Maazị. Dịka ntụchi nụrụ n'anyị, in fact anyị na-apata on air na-enweta the news of the suicide bombers gaga n'ebe South I mean ebe echefuna ma ha the place Ondo. Yes, Ondo. Southwest Ondo. Anyị na-enweta the news na-abata nnọọ ihe ndị ewucha ihe anyị ga-arịọ ọnụ. But before anyị amalite, biko Maazị Chika dokwere anyị na ekpere wuo onye ndu anyị Rafael n'aka aka Olisa biko. Ọ bụ n'aha Chukwu okike abịa ma Papa onye ma eluigwe, anyị na-ekele gị n'ụbọchị taa. Gị bụ chi na-enye ndụ, gị bụ chi ihe niile dị n'aka onye nwe m. Anyị na-asị ekele na nsọpụrụ dịrịzi aha gị Chukwu ọma, n'ihi na ị mere ka anyị dị ndụ taa n'ala ndị dị ndụ. Ị mere ka anyị bụrụ ndị na-ekwu okwu n'igwe eji ekwu okwu n'ụbọchị taa. Egwu ụmụnne anyị okwu Chukwu ọma. Ebube eluigwe Jehova nke eluigwe, anyị na-ekele ka anyị na-asị otuto niile dịrị aha nsọ gị n'aha Chukwu okike abịa ma Nna onye ime eluigwe Jehova, anyị na-ewere Jehova onye isi anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu. Jehova anyị na-ewere ya wara anya gị n'aka, n'ihi na ọ bụ nwa oru gị onye nke kpụrụ oku, onye nke soro oku nke ekpuru ya Chukwu ọma. Anyị na-ewere wee tinye gị n'aka na-asị ka i were ndị mmụọ ozi gị niile Jehova ji gbaa ya okike Chukwu ọma.
ekpele ka Jehova nke eluigwe ka atụmatụ ndị iro mezuo n'isi n'aha Chukwu okike abịama. Nna nke eluigwe dịka isi napụta Mishel na Shedraka and Abednego papa mgbe a tere ha n'ụlọ ọkụ Jehova nke eluigwe, imere ha onye nke anọ Jehova nke eluigwe, ya mere ichekwara ha Jehova. Nna nke eluigwe dịka isi chekwa Mishel, Shedraka na Abednego, dịka isi napụta ha n'ọdụ ọkụ Jehova, ị ga-anapụta nwa oru gị bụ Maazị Nnamdi Kalụ n'aka ndị DSS, n'aka ndị Naijiria bụ ọchịchị Islam, ọchịchị jihadist, ị ga-anapụta ya n'aha Chukwu okike abịama. Ebube eluigwe Jehova nke eluigwe, anyị na-ewerekwe gị Jehova, anyị na-akpọkukwe gị Jehova, cheke dịka isi napụta Daniel Jehova mgbe a tere ya n'ọdụ ọdụm Chukwu ọma, na ị ga-anapụtakwa nwa oru gị bụ Maazị Nnamdi Kalụ n'aha Chukwu okike abịama. Dịka napụtara Pita Jehova mgbe a wụrụ ya, mgbe ahụ Jehova nke eluigwe mgbe ekere ya bụ ma tụnye n'ụlọ mkpọrọ papa onye ime eluigwe, anyị na-asị gị ka napụta nwa oru gị bụ Maazị Nnamdi Kalụ n'aha Chukwu okike abịama. Ọ bụla mgbe a napụtara, mgbe ekere Pọl Silas abụ ma tụnyekwa ha n'ụlọ mkpọrọ papa, ị napụtara ha Jehova, ọ ga-eru Maazị Nnamdi Kalụ n'aka ka ya dị iche papa nke eluigwe. Ị ga-egosi ya ihe iji bụrụ chi, ị ga-egosi ya na ga ebuchi nke kpụrụ ya oku, ị ga-egosi ya na ebuchi nke kere ala Biafra Jehova, ị ga-enye ya mmeri n'aha Chukwu okike abịama. Onye ime eluigwe Jehova nke eluigwe, anyị na-ewere Jehova ala Biafra niile wee na-aranye gị n'aka. Nna nke eluigwe na-asị gị were ndị mmụọ ozi gị ji gbaala Biafra okike Jehova, ka ha rabụ ndị iro, ka ha rabụ ndị na-atụ atụmatụ ọjọọ Jehova nke eluigwe, atụmatụ egbugbu mmadụ n'ala Biafra papa nke eluigwe. Ebube eluigwe were ka ndị mmụọ ozi gị Jehova ọkụ na-ere ere Jehova dakwasị ha ebe ọbụla ha n'ugbo n'aha Chukwu okike abịama. Ka ọkụ bilierewe ha, ka ọkụ bilierewe Nigeria military papa, Nigeria jihadist military papa nke eluigwe, ka ọkụ bilierewe Nigeria jihadist police papa nke eluigwe ebe ọbụla ha nọ papa nke eluigwe. Ka ha rabụ ndị ọchịchị Jehova nke eluigwe Chukwu ọma, ndị ha na Jehova nke eluigwe jihadist Nigeria gọọmenti na-arụkọ n'ala Biafra papa, ka ọkụ a Jehova nke na-agba ndị Jehova nke eluigwe, ndị Jehova nke eluigwe, ndị jihadist gbawakwa ha n'otu n'otu n'aha Chukwu okike abịama. Onye nzọpụta Chukwu ọma, nna nke eluigwe, anyị na-ewerekwa Jehova nke eluigwe ndị isi anyị Jehova nke eluigwe Chukwu ọma bụ ndị DOS papa nke eluigwe Chukwu ọma, ndị HOD papa nke eluigwe, principal officers papa nke eluigwe Jehova, ndị radio presenters papa nke eluigwe, awa media warriors papa nke eluigwe, anyị na-aranye ha niile n'aka nsọ gị, na-asị gị ka ichekwa ha Jehova nke eluigwe, butere ha ụzọ ma kpetara ha azụ Jehova nke eluigwe Chukwu ọma. Mgbe ọ na-eme n'ihu Jehova ka ha na-azụ, mgbe ọ na-eme n'azụ ka ha na-n'ihu n'aha Chukwu okike abịama. Onye nzọpụta Jehova, anyị na-akpọkukwe gị Jehova nke eluigwe, na-asị gị Jehova nke eluigwe, ọbụla ụmụnne anyị Jehova nke eluigwe ndị dị ebe dị iche iche papa nke eluigwe, ọbụlakwa ụmụ Biafra ndị n'ụlọ mkpọrọ na ala dị iche iche na ala n'ụwa niile Jehova, ebube eluigwe ka ị nọnyere ha Jehova nke eluigwe, ka ị gbaa ha ume ma napụta ha Jehova n'aha Chukwu okike abịama. Onye nzọpụta Jehova nke eluigwe, anyị na-ewerekwe Jehova nke eluigwe ndị legal team anyị bụ ndị Jehova lawyers anyị papa, anyị na-ewere ha waranye gị n'aka, ndị prayer warriors anyị papa nke eluigwe, anyị na-ewere ha waranye gị n'aka. Ebube eluigwe Jehova nke eluigwe, ị ga-echekwa ha, ị ga-echekwa ha n'ụtụtụ, ị ga-echekwa ha n'ehihie Jehova nke eluigwe Chukwu ọma. Nna nke eluigwe Jehova, ike ha ekwe ka ọkọkọ ha n'aha Chukwu okike abịama. Onye nwe Jehova nke eluigwe Chukwu ọma, anyị na-echetakwa Jehova nke eluigwe, anyị na-ewere Jehova akpa Jehova ihe mkpata anyị na Jehova nke eluigwe, ihe mkpata anyị Jehova ka anyị na-etinye gị n'aka. Nna esi na ị ga-agosi ihe ọbụla anyị metụrụ aka Jehova, ka ha rabụ ụmụ Biafra ihe ọbụla ha na-eme, gozie ha n'aha Chukwu okike abịama, gozie ha n'aha Chukwu okike abịama. Nna goziekwa ụmụ anyị Jehova nke eluigwe, goziekwe ndị nwunye anyị Jehova nke eluigwe Chukwu ọma. Nna goziekwe Jehova nke eluigwe ndị nwụrụ onwe na-adị mma Jehova nke eluigwe, ị ga-agozikwa ha ma gbaa ha ume n'aha Chukwu okike abịama. Onye nzọpụta Chukwu ọma, anyị na-akpọkukwa ugbu a Jehova nke eluigwe, na-arịọ gị nna nke eluigwe, na-asị gị okwu nke anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa Jehova, ị ga-eme ka ọ baa Jehova nke eluigwe ụmụnne anyị bụ ndị Biafra na ntị Jehova, ị ga-emekwa ka ha ghọta ya Jehova nke eluigwe, ị ga-emekwa Jehova nke eluigwe Chukwu ọma ka ha soro Jehova nke eluigwe, ka ndị na-ekpe ha ekwe Jehova na nwere onwe Biafra papa nke eluigwe ka ha kwere Jehova nke eluigwe, ọbụla ndị mba ụwa niile Jehova nke eluigwe Chukwu ọma, ndị Jehova nke eluigwe ihe dị iche iche nọ n'aka Jehova nke eluigwe. Nna nke eluigwe, ị ga-eji aka gị Jehova nke eluigwe wee gbasịala ha ozi nke Biafra papa nke eluigwe, ị ga-agbasịala ha ozi nke Biafra n'ime mmụọ na n'ime Jehova nke eluigwe, mgbe ha nọ n'ime nrọ, mgbe ha nọ n'ime ụra Jehova nke eluigwe, ị ga-eme ka ozi Biafra wee rute ha Jehova, ị ga-akpọtekwa ha n'ụra Jehova nke eluigwe, ka ha bilie Jehova guzogide ịkwado Jehova nke eluigwe nwere onwe Biafra n'aha Chukwu okike abịama. Ebube eluigwe Jehova nke eluigwe, ihe nke anyị kpere niile Jehova, anyị ekperela imewe ya n'aha Chukwu okike abịama. Ise ọwụ ya ihe anyị na-emewe ihe mmụọ, onye anyị na-esokwenụ bụ oke mmụọ. Before anyị amalite okwu anyị ga-ajọs chịkwa Biafra as a nation na-celebrate the Queen's Platinum Jubilee here globally as part of the Commonwealth organization of Commonwealth citizens. Anyị gbalịrị to celebrate with her and also to wish her the very best in her reign. I mean, mmadụ inwe a Platinum Jubilee away here. So Queen Elizabeth of England, the Umu Biafrans, the Biafra nation celebrates with you and wish you the very best. May you continue to reign. Because can you go straight to our point this morning, this afternoon?
because ihe anyị ji n'aka karị akarị. Ọ na ha ekwure ndị BBC, the British Bullshit Corporation. Ọ na ha ejure ha n'ọnụ. The prelate kidnap. Ọ na ha ejukwa n'ogbu ụmụ ndị government paid e-rats. Ọ na ha ejure ha n'ọnụ. Ọ na ha atụrụ ha n'ọnụ. BBC, the worst devil enwere. In fact, a na-ekwu devil anaghị enweghị two horse. BBC Igbo na BBC Pidgin English wo the devil a na-ahụ anya. Were nwa agadi nwoke na-etinye ụka n'ọnụ na-asụ ya ụtara ngwere n'aka. Ọkwa IPOB so na ndị kidnapụrụ ya. Na ESN sokwa na ndị kidnapụrụ ya. Chineke na ụbọchị na eka anyị kelere Chukwu n'ebe the prelate ndị ya esevuru ya with 100 million. Because actually na-egburu ya. And the BBC Igbo ga-ede na ndị BBC Pidgin English a ga edechi yes, ESN. I'm more kidnapped. I'm one that ransom. But as God would have it, the man came out alive. Kunde Niranaka kidnap where? Kunde Niranaka now back in her up. Their allies, yeah, would those in uniform in here, which I do only do Kuruki, yeah. And I know Kubu now, then what about this terrible suicide bomb in Gagapa inside a Methodist church? Because Mazi Cosmos, Mukron and then because I think I wrote and then and at the same time, although Aniluzukure, one of our greatest heroes, which is the late General Alexander, I think I'm going to hand down because Mazi Cosmos, Mopronoka, no Cobla, Tinon Nemia, Como Biafra, Kana to him, Ashina to put out a crop, Meshin or a Catro Yambo. Kana what him again, the Nigerian government and their propaganda with Iraq and ability to publish every evil, publishable to target to IPOB. Because I'm an honor and you should I'm an honor, ESN you should there. Because Mazi Cosmos, Mopronoka. They were watching it. They were. Emma and Dibo say Uche Wabonyo Lanyankea. I always joke na onye si ba nwanne otu onebe ha ọwụ otu onebe na-ejebu mmadụ. Always joke Abraham n'okwu anyị mmalite okwu akịta ga na-ekele Queen Elizabeth. Asụkwa n'uche nke aka aga m ikele ya ne aga m onwe ihe ọmụ megere anyị ọ nọ na dị egbu isi anyị a na-egbu anyị onwe ihe a na-ekwu. Well, move for him and I watching a call, mother is shaky, political correct. Now, put the political correctness. The Mana Wanya, we see Otumbe. Oh, a political. My political correctness. I'm not there. BBC News, no there. We camera Bawa and Eli Mwakanago. 1967 to 1970. I am watching everything. I know bomb church, a bomb marketplaces, a bomb hospitals. BBC will record all those things. BBC will record everything in that record China. Now I be plan. And watching that because my prononoka, him ranashe, the movie. Egidan, Anapot. What do you want to will like the Lakadishim Yoga? The movie Anapota. Ilulaha. The Christian has the kingdom of God is suffering violent. Only the violent will take it by force. I tell the mother on your Jihan in the Williake and the Woodhakaya. I don't know he would all your politicians in the gang, he would have your full and your friend Denia. Opposite the Haji like that, a moment and Dot Trazanuku. Very dot Urianuku, Akage Jiha. Moga Bana Hedge, Uruku, Akage Yazoko Buchumea by force. I tell him Bana with Yana. I saw him by a political correctness, greet him. Yakan Nopanga Harapi Mania. I may have a plastic surgery extend down here. Now, Hapuan here, or who has on BBC. Okay, there is a BBC Ndi Bogipa Medope. I am say Ndemapandani Usuna
journalist ndị BBC Igbo na Pidgin na BBC ndị niile ewerele ha Afrịka onye ọwụkwa nwanne ya na nwanne ya ha gakwa dụọ ha ọdụ maka ọ eziokwu na ikwuru maka ụgwọ akwụga gị ịrụgo ọrụ gị so asịzighị gị you cannot publish against their code of conduct maka ihe ọla ihe ibi ikwu ihe ọla ha gara ikwu n'ụwo ihe ga-efefọ ha onye nwa kpatara maka nwa agbọghọbịa gara na-eme bishọp interview ọkwọ Igbo ka o ji ọkwọ sụgụrụ Igbo emekwa asụọ Igbo emekwa asụọ broken etinye agadi nwoke nna mụrụ ya n'ụka n'ọnụ ka ọ sị na-asị onye ma ndị onye ọkwụ ụmụnne ha ga-adụ ha ọdụ ha ga-agbakwa ha sị lekwenụ ka ọ gba abịa ikwuru maka ihe inwetaga ụgwọ akwụga gị na laptọpụ ebire gị bịa na-achị achị a na-egbu isi ugbu nne gị emekpara m gị sị kpọwa ESN kpọwa IPOB nna hapụnụ ọwụkwa onye tramani n'isi ọsọhụ ntụtụ ọsọhụ vụrụ mkpawa ya n'ike aga m ịsọ ọchị bukonu ndo dịka nwanne nwoke okwu gị otu ekwuge kịta a na-ekwudo okwu ọwụ naanị BBC lee ihe niile wu midia nọ na Nigeria channel television all of them agaghị guzoro dị a guzoro nwoke akpọga Gumi na sọpọtụ ndị bandit na ndị herdsmen ọ gakwefụra n'ihu ha n'oge ahụ na-ekwusi ike ekwu okwu ekwusi ike na a na-akpọ ha bandit a na-akpọ ha criminals a na-akpọ ha terrorists that everybody in this country onye ọbụla nọ n'obodo ahụ na-ezu oshi gọvanọ zuru oshi onye ọbụla zuru oshi o nwebeghị onye DSS akpụrụbeghị ya detain ya for supporting bandits Army akpụrụbeghị ya detain ya for supporting bandits bete lekwenu anyị ga-akpụgbachi nkịtị na ha ga-akụrụ bishọp a na ndị amị mega invite sị ọ bịa kọwa ya o ji akpọga ha ahụ Mazi mata ịnanụ gị kewa azụ ọkwa Gumi hụ n'onwe ya na the terrorist negotiator anyị nna m ele ahịa ke PDP shi ya wụ presidential aspirant ele ahịa ele nwoke Atiku anyị ahụ nọ na-eshenu pikchọ nọ n'ozie nga ahụ ya na-agwa Naijiria sị Naijiria wụwa na onweghị onye ọbụla ga-egbu onye ọbụla Naijiria wụwa na anyị niile wee Muslim no Muslim biko were na-eche ka anyị na-ekwu ka kashieri nwa nshi onye ọbụla chekọtakwara na ihe na-eshi ushi ndị anya ha megere ihe biko were na-enye maazị nke eziokwu awụrụ na ihe m ji ekwugekwe ya na ịhụna ka ọ gba abịa amị na-emekwe bishọp ahụ invite to come ndị niile ma Gumi ma ndị niile gọvanọ ma stakeholder ndị North niile fọrakwu okwu mgbe egburu Deborah o nwere onye gara mee ha invite o nwere onye gara kpọọ ha sị why je say that a ga-egbukwe more Christians you shouldn't blasphemy ha ka na-egbukwe aka na-ekwu na oke tagburu mmadụ ngwere ya Chineke gawa ipi eze ọkwa anyị ka na-ekwu na egburu otu onye because of blasphemy egbuola another person because of blasphemy day before yesterday or yesterday now eburule ha bọmbụ bata n'ụlọ chọọchị ọkwa ihe anyị gbaga nna ọkwa anyị kwuru ekwu anyị kpara akpagawa afọ osisi onye hụrụ ihe dole mmadụ ya chekwara gaa na Ọwọ Ondo steeti na Catholic chọọchị nọ dị na ozu awụsarala bukonu ndị nọ n'ụlọ ihe anyị kwukwugo ihe ahụ ihe anyị ekwu ihe anyị aka anyị ka gachalarị mma maka na onye hụrụ gị ọkụkọ vọgachi ya chụfụ ya maka onwe onye ma onye gị kpakpịrịgba ya BBC nke ebe m na-agbado okwu nwụ ịhụla ndị niile wụ ma nwanne gị nwoke ma nwanne gị ma nne gị ma nna gị nrụga na BBC anything BBC setịrị up dụkwanụ ha ọdụ
si ha wepụ na aka enwe n'ofe ha ga-achọrọ ọrụ ọzọ maka na onye si ọwụrụ ya ọ ga-eme gịnị maka mgbe o ruru timoro ọkwa emekpa m ha chọwa etu esi ekonokọ IPOB mbọ niile ha gbaga enweta gị si ropuo IPOB si awụhụ ndị na-akpa mkpamkpa awụhụ ndị na-eme nke awụhụ ndị na-eme nke ọ naghị agara ha ọ gaghị ịgakwa na ha maka na ihe anyị mege wu ihe mmụọ obi n'igwe kwụ Nnamdi Kanu n'azụ ọbụla ihe na-agba nnụ ndị nọ n'ụlọ unu egezi na ha ntị chọwa n'ụzọ ọnụ gị si na-egede okwu na mmege na ihe mege na redio Biafra ọwụ ebe a na-agba nnụ nke ewu eziokwu hapụnụ ndị BBC hapụnụ ndị Nigerian media maka na a na ha akpa egwu news niile ha na-agụrụ nnụ onye gọọmenti chọrọ ka ha gụọra nnụ ihe a na-egosi nnụ na TV onye gọọmenti chọrọ ka ha egosi nnụ maka ha gosi nke ga-eji mba ụwa sị arụ mege mechie ha so gị kwuoza maka ebe m si enwere ahụ ihe ebe m nụmụ ihe ụmụ gị riri ga-ekwuru ya na-achị achị a na-egbu isi ụmụnne gị egbuchakwa ụmụnne gị one day adụgide bọmbụ a bịa tụwa bọmbụ na chọọchị tụọ na market place tụọ everywhere ma o nwekwa onye ndị fụrụ ebe ha na-adụ ọ gakwa ịtụ na redio haus ga a gakwa ịtụ na TV haus ga ndewo maazị ndewo biko maazị Chika gbekwuru ọnụ n'oge ahụ gbasara maka the prelate na commissioner of police n'Abia State confession biko gbekwuru ọnụ before ma amalite dịka anyị na-congratulate Queen Elizabeth ya chetakwa ndị ọ kwadoro egbuchi ha na 1960 n'aka na-egbukwe ha ya cheta ha hapụ ha ndị ochi n'ala ya hapụ ha ka ha nwere onwe ha dịka ọ na-eselebreti na-eri na-aṅụ na-aṅụrị ọṅụ ya chetakwa na onwe ndị oji n'ala ya hapụ ndị oji n'ala ka ha nwere onwe ha na ndị ahụkwana mmadụ dịka ya na ndị ahụ dị mmadụ dịka William na ndị ahụ dị mmadụ dịka Harry ndị oji n'ala ndị ọ na-egbuchi ị na-akatịrị ndị ọ na-ese ndị katịrị na line ka ha na-ewere BBC na-eji akọfa up ya marakwa na ndị ewu mmadụ dịka otu ọbara chagbu ya otu ọbara chagba ndị dịka ihe ụka kwụ n'ọnụ the kidnap of a prelate and the interview ya ọ na-enwe otu esi atọ na eziokwu a BBC na-atọ ọnụ ya na ndị Biafran politicians, governors, senators, House of Assembly and the councillors and legislators a ga-atọ ọnụ ya mee ya ka ọ wụrụzie mbe ka ha tọọ ntụ a ga-eji tọọ ọnụ na ọwụ IPOB ahụ otu a ga-eji kwụsị nwoke ọnụ ka ọ ghara ikwu eziokwu ka ọ sị na ọwụ ESN na IPOB a ga-eme ya betụ nwoke amara na ihe chiri ya n'ihu na Chukwu na-efe ga-apịa ezigbo ụtalị ụmụ ọtụ achị tụgide ndị aka ha dị ọcha na ọ ga-ata ahụhụ ya dịka kwanụ Commissioner of Police ihe mere ihe na-awụghọ kpachaghị anya kwuo eziokwu okwu all the forces in Biafra land ji ya ọmasị mgbe o jikwa eziokwu a o kwuru and ndị ọ na-agbarakwa ndị ọ na-agarakwa n'ozi dịka ha na-akwa ndị kinye ya sanction beta ha ama eme okwu aha Chineke chọrọ ka okwu oli ọpụgo n'iko ọ ga-alaghachite ọzọ ọpụgo ndị Fulani ndị na-eme mpụ ala Biafra ọ ndị Fulani iji gụtakwa ha otu Nigerian media ga-ejisi gị na suicide bomb a mere na Ondo na ha ga-esi na ESN ha ga-egbakwa gị na ESN maka ha eriela ego ha eriela bribe amazi otu ha chi eme so ihe anụzi na ndụ ha na-awụ okwu achị ma enwe nga mmadụ na-ekwukata okwu achị eziokwu awụrụzie ya ihe ọjọọ ya ma ikwu eziokwu awụrụzie ya ihe ọjọọ otu a ka Nigerian media si dị na Nigerian politicians enwe ka eziokwu na-adọla isi na ndụ ha dị na ha enweghị ikwu eziokwu n'ụwa tọwụ ihe wụ nsogbu ha ndị politicians n'ala Biafra unu ga-ekuli n'ụra ka anyị na-ekwudo ihe asef anyị nwe another pastor amara mma yesterday ekidnapụrụ nwunye ya na ụmụ ya na the same Abia State ọkwa the same Fulani people with military ndị na-enye ha cover up ọ ebe Lọkpanta ka kpọnụ ya ebe ọkwa akụkọ ebe nkwu Lọkpanta
na ala ọkpanta na ndị military na-enye akọva a na-akpọ dia barracks n'ọkaigwe ebe a na-edewe ndị a atili ha kwụọ ransom military were their own share military release onye ahụ hand over to bandit release all the Nigerian military abụra gị onye ndị ugboro agịta akpọwụ na military ya dịka military ihe niile iyi efe ndị military ọwụcha repentant bandits and Boko Haram ihe eji akpọ ha military wụ ka the world mara na ọwụ ihe Nigerian military na-akọmiti ịkpọ bandit Nigerian world agaghị ama na ọ Nigerian military. You're welcome to Nigeria. Ha were repentant Boko Haram ujo n'ime military tụọ ihe repentant Boko Haram na-eme ndị onye ndị ugwara agada ebe ọbụla enwere military checkpoint chekie na enwere Fulani jihadist camp around that place ihe ha were eziokwu ọbụla na military checkpoint enwere Fulani camp and the Fulani jihadist camp and ebe ahụ ka ha na military na-arụkọ and these people most of people a na-ekidnap military na-akwụsị ha na moto check my identity value their worth ha contact say bandit aga on the way but ha na-release onye bandit agazi on the way ga block onye kidnap ya Igbo military na-enye bandit information ha ni na ọwụcha terrorist na ihe na ihe ha wụ sugar coating ihe wụ terrorist ha ni so ha nwe na-enye ha nọ ndị Nigerian military ha nwe na-enye bandit ndị otu ha bandit ha na-arụkọ Boko Haram ha na ya na-arụkọ ha na-enye ha information lekwa onye dị ụta lee moto dị ụta onye awọtụrụ 100 onye awọtụrụ 200 ha nwa ha niile na-arụkọ so ndị Biafra kpatara n'anya ụnụ ndị Biafra kpatara n'anya ụnụ politicians n'ala Biafra kpatara n'anya ụnụ gọvanọs kpatara n'anya ụnụ bilitenụ n'ụra maka mmiri na-erudi ọ ga-ama nri ụnụ na-aṅụrị na ụmụnne abroad ọ ga-ama ụnụ because mgbe ụmụnne na-enweghị ụlọ ha ga-alọta enwezi ebe ha mawa ụlọ ha mmiri ahụ tụkwama ha ya mere kulienụ n'ụra sọpọtụ ọ na ihe ESN na-eme kwụsịnụ dis ebebag uniform mee na ebebag eradicate dịka ụfọdụ ndị eze na-agwa ụnụ tụnụ mee ebebag eradicate rally na around ESN n'ọnwa ebe ahụ ka ha nweziri hope ndị gọvanọs leba na ya anya ndewo maazị agaghị elebe anya because ha niile azụgbuo ha ha niile ewere na beshit kee ihe n'isi kechie ha ụbụrụ and ihe ndị niile ewucha ndị gọvanọs nọ na Southeast ha niile jee cheki ọbara ha DNA ha some of them ndị Fulani mụrụ ha jee chekie biko were maazị Cosmos ihe m chọrọ ikwulenụ maka ndị politishan niile nọ n'ala South East ma South West maka ịhụla okwu a Methodist Bishop kwuru ọkwa ahụ ọ mara ọkwa akpịla ahịa n'imi ya dịka mmiri a wụnyere na osimiri lekwenụ ka ọ gbabịa ihe niile ọkwa ihe onye ndu kwuru ekwu years ago si agbaala ha anya okirikiri dị in our midst ejuru ha everywhere ọ ya nwa ka ihe o ji ewutege ha about na onye ndu fọmụrụ ESN ọ ihe o ji ewutege ndị Fulani ndị Nigeria Fulanized gọọmenti na afọmụrụ ESN onwekwe ihe ọzọ because ọ gwụla ihe agwụla ndị Chukwu rọfụra iwu our own iron drum that will fish these people out because onye ndu kwuru ekwu sị nga ole hụrụ anyị nwere military checking point ma police checking point onwe oke ọhịa nọ ebe ahụ ka ndị Fulani nọ anọghị ebe ahụ ha fada ruo n'ehihie ha fada bịa mee kidnapping ị na-agbafe n'ụzọ gị azara ahụ because ịgafele ndị amị inyere ha 500 naira ma 100 naira gafee ha nwa na-aja akpọ ndị otu ha ndị kechi nnama nọ n'ime ọhịa ha gawa 2 kilometers ha ga kwuchi ụzọ kuruzie ndị a na-ekuru agbala ha anyị gburugburu ọkwa onye isi ụka kwuru ya ekwu agbala ha anyị gburugburu na-eche mgbe a ga-akụ kpem akụ ha na kpem
na onye ihe anyị ji agwaga nnu ihe ahụ na ihe wụkwa mgbochi ha nwere o ji ewutego ha wụ IPOB Nnamdi Kanu USN gbam ọwụ ihe wụ na-ewute ha ọgwụla ihe wụ mgbochi enwere ha ibibi anyị bifo a na-ekwudokwu bifo 2022 a na-agwụcha mana ihe o ji ewudega ndị dịka anyị ka ọjọọ wụ na ọkwa our own politician gara aga kụrụ onye ndu anyị kụnye ndị Fulani dowe ebe anwa biko maazị mama ekwuru ọnụnụ ka ịhụ nnanụ ntu Chukwu okike abịa ma na-eji ata ahụhụ ọkwa Devu Mahi pụtara si na confess si anyị amechi ha mere ha kpọrọ ya si Elahi o nwere interview o nwere with one chap ha si ya ajụọ ya ihe mere ya si yes na ha kpọrọ ya si na ha chọrọ ije mee onye ndu arrest mgbe ya na mba ọwụ Devu Mahi okejo ha niile ọwụ otu ihe morons, imbecile. That is in the short hapụ ka m ghara ikwu ka ọjọọ so ihe anyị na-akọwata buko na ndị onye ọla ndị nọ n'ụlọ buko onye ọla chekwa onwe ya ma nnu tụkwasị obi na ndị politishan a sị aga gọvanọ nọ onye nke a ọwụ nke o nwekwe ka ihe gbasara nna ọ na-emetụ n'obi ọwụ ihe m ji obi ji matụrụ mma na mkpechiri ụmụ okorobịa na ndị ụmụnne ochi otu o si na-abịa blọkụ ụzọ si ndị amị anyị achọghịzikwa nnọ ahụ nụwa na-edezi ndị na-abịa ekuru ndị mmadụ n'ụzọ anyị agbalị ọ bụ otu kwesịrị ime ya na osi ahụ ha pụọrọ anyị obe ka anyị pụọrọ anyị so that village that community kwesịrị inye mma ka ha the youth no dey I kwesịrị ịkụjuru na mmempi ọkwa ihe anyị kwesịrị imewe na ala South East niile ka ndị mmadụ wepụ obi na ihe gbasara na politician ihe ndị na nwoke kwuru si ndị agbaala anyị gburugburu ndị politician akpịala ha ya n'ime nwoke ihe agalakwughị ha okwu I step down for Lawal ndị avụrụ ọnụ na ndị ama onwere ebe ha jido Ekore ka anyị na-eje ọdụ anyị amaghị n'ọnụnụ ka gbasara maka this young man again ha egbukwuru egba well ọwụshi egburu ha egbu they lynched the man and at the same time gbaa ya ọkụ because of blasphemy well anyị ama onye ọkpọta ihe ewucha onwebe ntụ ọbụla Kanu shipụta ndị oshi na ndị amachi na ha wu Christian Association of the Zoo onwe any condemnation from them the people ndị gara ha bi onwekwene ni community so far shina ha pụtara AIT the news media people kono BBC kono ụmụ ndị irats ndị gọọmenti kwụrụ ụgwọ none of them pụtara kwuo anything gbasara maka this young man agbụrụ ọkụ ihe ndị gara ha ga-ebi n'ụwa kama anyị nwa ga-adị subservient to these people ọkara na anyị mmasị na anyị guzuru nwụọ tana mmadụ nwoke ibe enyi na-eguzo eguzo anyị mmamịrị ga-abịa tinye enye ụjọ n'ahụ n'ala nna anyị mba na na-eme ya eme biko maazị Chika mmekwuru ọnụnụ ka ahụ biko this young man egburu ndị be anyị ndị Igbo si na ya wụkwa achị n'aka na-agba onwe nna ha naanị ya ni asị kịtụba nkịta akpịnta gị chi ha n'anya nna ha na ka ochi agbaga nna ha na ka ochi adaga onye gị na ya ga-ebi iwe onye na-eme ka isi eme onye na-eme ka isi eme gị na ya ga-ebi nwili ndị ewu ndị si na ndị ji ụkwụ achị na-ebi ndụ gị na ha mee ihe ọbụla gị na ha mee gị ime ya karịa ha ebogofu obubo na imene blasphemy nwoke egbu wee vigilante gidere criminal wee Fulani man ha abịakwute si aha that Fulani man the man ajụ ha guard their frame up na o mere blasphemy raise alarm na o mere blasphemy ha egbuo that man ọwụ ihe with this his blasphemy and iji gwa gị na ihe ọwụ ihe akpara akpa kamgbe the imam na Central Mosque na Abuja si na more Christians are going to die and when the DSS agala ha arrest emene him fight
akwụkwọ ebe ahụ ihe o kwuru that ịma ọrị mma ka mụnwa na like such people ikwupụta ọnụ ha ka ezu because eme ugbu na ichekie now the current killing now that is a worship, that is a place, a Christian place, worshiping center, a Baptist, worshiping center. Can I just set a bomb there? Lamb. Anumabia. In the Kuya, onye kidnap, Putraku here, and the kidnap, one the kidnap, I may invite. Oh, not set to fight, Omega set violence. Come on, Okrishu. When you again is set violence. So the more Christians are going to die. Nobody invited him. Iche ke na da egbu mmadụ na Ondo. Ihe ga-aga ndị ga-aka n'ọnụ ọgụgụ nke a ga-awụ ndị Biafra wụ ndị Igbo. Because ha na-aga Catholic ebe ọbụla ha nọ. Ya mere ndị be anyị onye ọbụla kpacha anya nna ha na ka o si eme ndị gọvanọs a na-ekwu our politicians. Nna afọ ọsụlọ onwe ndị na ndị na-achọghị ụnụ maka nnechege ihe akpa nne ihe na-aba na akpa ụnụ. Nnechege maka ọdịmma na anụ ụnụ. Cheta na ọdịmma ndị nne na ndị nne si na nne na-represent. Ndị nne si na nne na-anọchite anya ha. Cheta na ọdịmma ka ọdịmma ndị ahụ metụ ụnụ n'obi. Mana na ebe nne na-afọ ọsọ ha na-aga na ebe ahụ ụzọ adịghị ya. Ụnụ alọta ụlọ si kwado ndị na-achọ nwere onwe ka nne chi ndị a n'ụlọ onwe ha. Ha bụ ndị jihad, ha mere eme jihad ha na saịdị ha. Anyị nọ na saịdị anyị, anyị ndị kwesịrị na-eji mmadụ ndị niile kpọgara isi ha na-represent gị onwere ka enwere bi n'ụlọ ya na constituency ya ebe ọ Abuja ka ebi. Anyị na-agwa gị na ka ha na Abuja ha na Abuja ha na ihe na-eme ha tụgharị uche ma chigharịa ka ọdịmma ndị ha ji n'aka ha ma ha si na ha na-represent anyị nwa ha na-represent anyị ihe ha ji ọnụ ha kwuo ha chetakwa na ọdịmma ndị ha si na ha na-represent ihe gbasara ọganihu ndị a metụ ha n'obi. Ha jụ ihe gbasara nwa Naijiria ọgwụ ya ebe ndụ dị maka ndị anyị na ha mekọrọ ihe ndị a na fọs ndị British fọs anyị na ha bụ ndị jihad ha lakiri igbu mmadụ ahịa iwu mma ndụ chika ha na-akpụ mmadụ mma ndụ ịkwafu ọbara na ara anyị ahụ bedị ndị a ịkwafu ọbara na ara ha bikọs kamgbe ụwa ha ji ndị ji egbugbu na ọsọdụ ka e nyere ha ọwa egbugbu ka eji mee ha initiate ha na-alụlụ Chukwu ha ọgụ instead of Chukwu ha ga-eji aka ya lụọlụ onwe ya ọgụ ha nwe ha wụ mmadụ Chukwu kere eke ha na-alụlụ ya ọgụ ndụ nke ahụ ha na-enwe ike inye nwuli ndụ nke ha na-enwe ike ikirete nwuli ha na-eji aka ha na-ewepụ ndụ Chineke kere. Nwa Chineke ka m tikere gị olu na ahịa ịhụ na ihe ikwure kịta na ihe ikwure kịta maka na ndị na-akpụ isi n'ala otu esi ọwụ sọdụ ka e nyere ha na-alụrụ chi ha ọgụ ha na-emere nke eme nka ọwụ iji gwa ndị ka anyị si ịhụna otu echi bịa were Baịbụl bunye anyị olee ihe Baịbụl gwara gị sị leave vengeance for God. Leave vengeance for God. Amaghị aka ntị na ntị nke asa ntị nke ọzọ amakwasakwa gị ya. Anyị were ya fanye aka n'okwu na-eche mgbe ị na-aga eluigwe ka ị nwee ike gaa eluigwe nnọọ nga ahụ mmadụ abịa mafụ gị isi gaa nnọọ nga ahụ mmadụ amafụ gị isi meanwhile ịnọ dị a achịra ha sọdụ pie ihe egbe si ha bịa gbagbuchiwe anyị ọkwa ndị ha buru anyị Baịbụl pere ha sọpụtụrụ ha bịa gbagbisiwe anyị anya nọ dị a ha nye anyị anyị kpewe God of Abraham, Isaac and Jacob, God of Israel, come and fight for us. Come and fight for us. Gaa na-akpọ chi ndị ọzọ akpọ chi ancestor ndị ọzọ to come and fight for you. Israel ekpọga God their ancestor to come and fight for you. Israel echekwago onwe ha rụga bọmbụ nke ha arụ imo ha ewere ya na-echekwa ebe ke ha were ya na-echekwa ebe ke ha ụnụ bịa anụ m ka ekwuga ese o nwere gọvanọ mmege ndị niile wụ ndị dibịa nọ na steeti ya na ha bịa for meeting ọka because agwụla ha sị bịa chọwa na ndị dibịa gwọgara ndị IPOB ọgwụ ma ọ chọwa na ndị dibịa gwọgara ndị ESN ọgwụ chọwa bụ isi anị ha unu gbucha ndị kennu gbacha ndị nke nna ọkụ
he bịa he burukwa ihe arụsị ndị ahụ ihe ndị arụ arụsị ahụrụ arụsị abịa were ya dọwa na muziọm ha ya were ya na-akpa ego ha were ya na-akpa ego ọ na-ele ndị ụmụ dibịa na grand the gods of the land ọrakụl niile bịa le ha gbu isi ha rụọ ha mkpọrọ gbu isi ya lekwe onye bụrụ onye dibịa na-agwụrọ ya ọgwụ ndị iri ya gwụ ndị nọ ya chagbukwa na ha ihe ntu mmiri si amaga ma otu oge si ama ha niile because adịnụ n'ime forest anyị na at least ekele Chineke si na the prelate kwuo onye si na aha nọ n'ime forest anyị eji ekwe ndị n'uhie ojii ha ndị wela wo ozi ahụ eziri ihe o tere aka ọkwa kwuru ya mgbe nwoke ọ gwara primate ahụ kwugokwu ọ sị na ndị asị na site na ndị ala Yoruba gbadata everywhere na ha nọ everywhere ịhụhụ ka o mere today na chọọchị na Ondo elee ihe mere Chineke Catholic chọọchị ahụ priest ahụ ufege erevilụ ya sị nna abịala chọọchị taa o nwere ndị bịa kpụ bọmbụ abịa gba bọmbụ ọ gbasa editonaretiri bọmbụ ya eme explode ikekwe gburu only 2 people or 3 people nke a ha ewerekwa egbe sochie ya agba ndị mmadụ ka ebe agbaga nchi mgbe ihe niile hụ mere nke ahụ ọ nwere onye polisi ma ndị DSS hụrụ but kwunu shi na ebe satis ndị gọvanọ ga-eje kpọọ DSS ga ahụ ha they are beefing up security in satis beefing up security for separatists but lekwe nga egbuga ndị mmadụ your own citizens ngwa gị pụta ugbu na aga eche ngwa sorry ga-ewere 50,000 or 2 million nye their family ọtụtali ndụ ha very stupid people very stupid yeah we have onye ndu na-eji ekwo ugwu the people are so stupid they cannot wake up aka werele ha ahụ nna azụrala politician na ahụ ma ọ zara nna azụrala ha ahụ mgbe onye ọbụla bilie were onye nche nwanne ya ahụla nga egbuga nwanne gị ma ọ apịaga nwanne gị onye amị bikos ovu egbe ihe karịrị 100 people iguzoro na-ele ya ele di mmadụ ma nwoke ibe gị ma nwaanyị ibe gị apịa ya aka ya na gota ga-agbachie nkịtị ọnụ zuo nga ahụ manye na nwanyị anwụsị ya mgbe ofu onye nga ahụ ọ chụgo onye ahụ na-apịa ya je onye kechi n'azụ were 2x2 pịatuo ya isi ana m ekpe ekpere everyday two governors na ndị eche ha wu governors nọ na Southeast ma dis Boko Haram ma ha ga-apụta mitie ha na n'ụzọ ahụ gbaa ha niile gbada ha amara na ha onwe ha agaghị ịgba ha na ọkwa ha nwa na-eji nye information gba ha si lekwe ebe anyị na-aga ọ ha nwa dire ha ozi ha nwa arụgara ha ọrụ governor politicians are working for them. Once you take that out of office in Nigerian politics, you are a part of them, and you will be they will not come to bomb. Pretty together vision aneme soludo attack. Again, soludo attack. Some them are the willing to kill the yeah, how weapon, yeah, them are weapon. Oh, we will actually listen at the way again on the high wood babushi everybody in a government house. Why had you? Oh, would the real in a more baby. But then the recant go Mogishu, you poor near Gapuchanoka. Our the nation Israel, Bana, or the God of Israel. Our God of Israel, not a God of Israel. Ihana the best dome, the best missile. Igbo one single blood. Every level rule the whole of that family or the whole of that community. Whether because this is the only way to deal with these people. Yeah, we have many the governors are not nothing. But I wish that no get married na meru make utahana their dog. Kahalema gamata. In short, watching it happen no re. Oh, where great Biafra no happen because Mazi the general on the family of late General Alexander Madebo and Sakaranobi. I na support guy in the Upurgo no watching Keta. He na iso nande Sinai garden. We were to we defend the Ala Biafra.
a na-asị ka ị na-aga gaa n'udo ka Chukwu okike abịa ma nabata gị ma nye gị oke nke uru gị n'aka n'aha Chukwu okike abịa. Ise Biafra ga-abịa ma ya ma ndị niile nwụrụ n'iyi Biafra ha ga-ezuzu ike na ndokwa ka kwụgo onwe gị ụkwana onye na-agbagharị maka ihe nwere onwe Biafra. Egwu atụla gị ka obi kaa gị ka ị ma na ihe na-alụlụ ọgụ, ihe na-agara ije awụ ihe furu efu. Ọ bụ ihe ga-eme ka udo dị n'ala ndụ gị, ọ bụ ihe ga-eme ka udo dị n'ezinụlọ gị, ọ bụ ihe ga-eme ka udo dị n'ala Biafra. Ya mere ebe ọbụla ebe iso na nwere onwe Biafra jisie ike, obi alakwara gị mmiri maka nna anyị a onye nke nwụrụ na onye anyị na-echeta n'ụbọchị nke taa. Asị na ọnwụ na mba ọ gbara anya ga na-akpọ aha ya, anya ga na-asọpụrụ ya ebe ọbụla ọ nọ. Ebe ọbụla n'ala Biafra enwere 2 minutes silence. Ọ iji gosi unu na onye ọ gbara ezigbote mbọ. Ebe ọbụla ọ nọ, Chukwu okike ga-agọzie ezinụlọ ya, gọzie ndị ọ hapụrụ. Chukwu okike ga ya nọnyere ha, ga-akwakwara ha ụzọ n'aha Chukwu okike abịa. Ise. Biko ka anyị nwekwuru ọnụ na ka anyị na-echetakwuru n'ụmụ Biafra niile nọ in diaspora. The UK ga-enwe fundraising on 25th of this month. Anyị nọ n'ime, and at the same time I now prepare for that 1 million man march na Brussels. So so that fundraising, which is on the 25th of March, is actually, is approved by HOD himself and DOS. I need all hands to be on there because in all ramifications I got here, mana more, my diplomatic move, everything I not because I not lulu. I actually to our nation. Our nation. We want to go build our own nation. We cannot stand with these people. I have anything to do. I have a prayer in here, these promises of presidential slot. Or one day, PDP. I know politicians, but all I no Mibo. I don't know, can get your PVC. Hey, you can't get your PVC. Your PVC is the only thing even to silence the PVC. Or how many years ago not to my PVC? Or how many years ago no use my PVC? Or the right people no go no vote through the mandate? No. Or why look for a couple of billions? Print rubbish card. Every new bono ne vote and the same day, Gaga no gahan by election already printed the paper on your genia. Because Mazi Cosmos, no noka. All Igbos can't get their PVC, as if no way that PVC get changed. Because noka. Because Mazi Cosmos said they unmute yourself. Ndewo nwa Chineke. Dịka nna na-ekwu, nna m si ọnọhụ na Afrịka ka ọ nọ na-enye mere fan bụrụ onwe ya. Ndị Owere ibe m, ndị Imo niile, ndị Biafra niile. Nna hụ na nke m nọtụrụ adụ n'Imo steeti, nna hụ n'ebe o dowere anyị. Ọkwa nna adụchara ewure onye lụrụ otu dị klaasị bịa were ya mere nnụ gọvanọ. O nwere ihe nnu mere. Kama ihe o meziri ya na-eme n'ihe ndị nna ya ukwu kwuru. A na-egbu isi ụmụnne ya. Ọnọdụkwa na Nikonso House, ọkwa otu ukwu na ya na Abuja, otu ukwu na ya na n'Owere. Afọ na ọwụ ahụcha nwanne na ajụwakwa ihe o ji edige nri. Ọkwa a na-amalile elu, Obi amalile elu onye ọwụla ebe ọwụla a na-akpọ Obi. Jụkwa n'enyi ya bịa gwa nnụ nke eziokwu ihe ndị Britain gwara mgbe ọ gara Downing Street. Mmiri o ji si na PDP fụọ. Because abụla ahịa egbu ahịa nke wụ ọrụ. So ya nọ na-agba tụkatụke amali elu otu ọ ga-esi mete Nigeria. Onwe ihe mmadụ Chineke kere eke. Uwe politician ochi na South East, onye ndu o kwuru ya kụọ ya stampụ. Onwe eke n'ime nnoge smell that place. Ndị Fulani awụhụ ndị iberibe, ha na British ha na-arụgọ awụhụ ndị iberibe. They won't let you
chigharịanụ pụtanụ ka anyị sọwanụ nke anyị bikos ihe mere na agaghị iji kontinu kwe buru bọmbụ na-abarazi na chọọchị so izuụka onwekwa onye ụjọ ga-ekwe bara chọọchị sọbụ ikpe ekpere ihe ga-enye ha ikikere ahụ ma anyị kontinu na awọ Naijiria ma anya ekwuchi okwu ike na referendum anya na ọrụ onwe anyị ma ọ wụta ahụ onwe ihe ndụ ga-afụrụ anyị agaghị ekpochapụ anyị ndị Britain mba ụwa achọdịghị ma ọkwa ihe ọ gwara ndị mmadụ ka agaghị ikpere ọwa anyị nwa iyi ishu ma nga ọfụga anyị ihe ndị ụmụ okorobịa nwa agbọbịa maligelu na-eso Peter ọwụ nke anyị weta PVC iche na ọwụ emeghị presidency Jonathan ọnọhụ nga aha afọ 6 Obasanjo ka m na-ekwu ya ekwuchikwa ike Obasanjo nọdị afọ 8 ha gbajie ya aka tinye sharia na 12 states na the north onwe ihe o nwere ike imefulu iche na ọgụ nwa ga-ịbadị a ị ga-ewurugodi ya na economist ịbadị ya ị ga-revive everything ma ndị nọ gị n'okpuru na-ezu the money enweghị na-emechada ya ebe ọ ga-adịrị anyị mma Peter isi na ị nwere ọdịmma ụmụnne gị n'obi ị chọrọ ịzọfụta ihe niile wu ndị Naijiria ekere abụ n'ọha Naijiria withdraw onwe gị kwuo okwu iwefụta Nnamdi Kanu nye anyị deti referendum amamihe ga-aha bịa were ya meziere anyị ala Biafra rụọrọ anyị a ga-enye Biafra ga-agba ala oge maka oge iwu gọvanọ igburu ndị mma sọbụ igburu ndị kwugo okwu Biafra eluju ha n'Ezu River till today onwe ha okwu ifụdabeghị bịa gụọ agụgọ ifụdabeghị bịa yọọ mgbaalụ maka ụmụ okorobịa ndị niile ụmụ agbọghọbịa niile ndị lujuru ozu ha na Ezu River ọ maka na agbachiziri nkịtị mgbe awụwa ya so ọ bụrụ na isi na aka na esoghị na ebe ahụ onye ndu anyị nọ aka politishan niile nọ South East esoghị fụta bịa kwuo okwu ọwụ mgbe a na-atụzi awụọ gị n'ala ga-abịa chedesị mụ na anaghị enye ndị South East presidency mụnụ na-ekewa Naijiria no nwaanyị ya kịta ka anyị nọrọ nwe anyị ụha onye ụmụ okorobịa niile ndị youth niile this our own get PVC celebrities in the let us give the youth, give Peter B, give this one, give that one. The channel like this, all the mark that happened there, have gone watch because on a wood. Bruno Furbe come the Amado had him the Kuroku articulated 4 years ago or 8 years ago. Then in a grower articulated. Bruno Furbe turned up the Amado Bogishi Marian Nishi. Today, leave us to be on our own. Tomorrow, Biafra, Obi, Atiku Afla, Atiku. Kuno Furbe turned a Monebosha Amajisin Nolu. Amado Amalishan Nishi. Nabuko up and there. Worker. When they get to articulate na piculate na obulate na Buhari late. Keshi Ashagati Koni a young chap which Ayaji Oputrek here from Abuja to Lagos. The poor chap well, Okran Mashon may he so rest in peace because Ashna Rendo, in fact, on Ata Kanyo Job, Tumragineku, because on Rashna 5 hours 6. Because Mazi because then we'll be round on Anya up the usual way because we're regiment. Ụmụnna ndị Biafra anyị ka na-ekwukwu okwu ana m ejikwa ohere na-echetakwa ụnụ na ihe gbasara abatu a ọnwụkwa na ọkwụsịrị akwụsị ha ka na-emekwe akọmiti havok na abatu ha ka na-ebuke ekidnap ndị be anyị dịka nwaanyị ndị kpege ekpere ndị Judaism kpege ekpere na Abia steeti ha gakwa kidnap ha ọkwa na abatu a ka ibu ha aka otu aka eji kidnap ndị be anyị na-egbuchi ndị be anyị na-eme traffic organs ndị human rights ndị amnesty unu na missing in action enweghị ha gakwa unu ọ dịka unu na gọọmenti na-arụkwụzi
ndị ụmụ Biafra niile unu marakwa na onye ọbụla bụrụ ihe awụkwọ nube nwanne agbụla ọsọ ọbụladị mgbe a na-abịa ụmụnne nna ebilie megide resist ya ha ọ bụrụ onye amị dị ha dị 50 adị over 100,000 on them they will drop and go. They don't have choice. Nna ha na ihe mere na Isiochi ka ha gara ndị community si ha na ha chọkwa ha here. They don't have choice. They leave that place. Ndị be anyị onye ọbụla kulie n'ụra maka onwe gị si na-agba Biafra mgba maka ihe ị na-erite chagharịakwa maka ihe ị ga-eri ogbule ole ị ga-amụkwa ụmụ chetakwa na ị ga-amụ ụmụ ọ bụrụ ma ndị Fulani abịa were dị over our land ụmụ gị ndị nwaanyị adịghịkwa safe. Ya mere ị ga-akwụsị ya gị nwa nwe gị onye bọọlụ ịnụ kwado Biafra maka ọwa ebe ahụ ebe ndụ dị ọwa ebe ndụ anyị dị ndị anyị nọ na one Nigeria wụ that is ọwụ ihe na-aga ekwe mmete ụlọ ọbụla foundation ya na-arị ma ihe ọ sọkwara gị mee ihe ọ ga-ekwe mmete ọ ga na-eshi mmiri emechakwa ọ ga-agbawa. Foundation Nigeria adịghị mma. The best thing na Nigeria wee kewa Nigeria ka ndị ọbụla laa n'onwe ha ndị ga-ejiteli onwe ha jite onwe ha maka ndị na-ebili na-egbu mmadụ ikwu okwu ikwu ya own mind egbu oge na-emege blasphemy ọ ndị gị na ha ga-anọ ọ ndị gị na ha ga-ebi. Other part of Nigeria na-achị ha chọrọ one Nigeria leba n'anya maka obe a gara n'ụlọ chọọchị na Ondo na-awụhụkwa na North wụ dị Sharia ebe ha nwere Sharia steeti gakwa tụọ bọmbụ werekwa egbe na-agbauchi ndị mmadụ ndị ekpege chọọchị ndị gara ụlọ igere ekpere chi ha. Otu a ga unu ga-eji tụgharị uche leba anya ma ihe a nne na-afọ osu onwe unu ndị nne na-afọ osu onwe unu ka nne na ha biri na-achọghị unu eketachi na ibikude mmadụ ya sị na ya achọghị gị ke hapụ na ya nụnụ gị nọ n'onwe gị. Ndị a na-edunye oji ha hapụgochi ejiri ha gawa ihe ọzọ kpachara n'anya maka mgbe ị na-eme ihe a na-enwe onye ahụ ga-agị Chineke tupu okike abịa mana ahụkwa gị ọ ga-agbakwa gị n'anwụ dịka ndị ọtọpilọt na-abidoro na-agba onwe ha n'anwụ mgbe a malitekwuru ka ha niile nọ na-agba ndị DOS ụkwụ na-agba ndị HOD ụkwụ. Ugbu a ha na-agbakarịta onwe ha onye ekwu na ya kwuru ihe ri otu onye ebulie na onye eke kwuru ihe ri otu a ọkụ unu mara na ihe ọbụla rụrụ arụ ihe na-ejighị eji and enwekwara otu isi mee okwu kwashi otu ọbụla isi megide okwashi ọ ga-apụtarịla mkpuchi onwe na owu kwashi. Enwekwara otu isi kpudo eziokwu eziokwu ga-abọrịla na ọnwa eziokwu. Ndị politicians like gọvanọ Soludo ana m eji ohere a na-agba gị sị gị shie aka gị n'anya dịka ị na-asọmụrụ ndị ọdịnala nọ n'ala anyị. Ihe niile mere na North ndị Boko Haram enwere mgbe ha asọmụrụ ndị ọdịnala ha enwe ihe mege na South East insecurity na South East na chefuru no military no Nigerian Security Agency na cause insecurity na ala Biafra. Ya mere gị onwe gị Soludo kpachara anya gị maka ihe a Katrina Line bịa gwa gị ka ichefuo na Katrina Line na ọkwa ihe nne ya na nna ya mere 1966 to 1970 ka ya onwe ya kontinu kwuru na-eme. Gị onwe gị sikwa na ị gara skuulu na ịma ihe na iwe prọfesọ a na-eyizukwe gị na this 21st century gị na-agbakwa egwu na-agbanye ebe British nọ maka ha na-maintain their company ha na-maintain their farm. Nigeria wụ ịma ihe Soludo mara na Nigeria wụ British farm. Resist this maintenance of British farm ka end ya kwuru na ndị ga kwuru ha na Katrina bịa tu ihe gesi ya na the masses of ndị na-achị ndị na-represent ha sị na ha chọrọ referendum ya ma ihe ọ ga-eme ka enwee referendum na Nigeria ka udo dị ya mee ya ọ bụghị ya bịa sị gị kpọta ndị gị ka egbuo dịka o si gakwuru Tinubu Jakban na NSAS Tinubu akọmand ya ele ndị amị agbauchie ndị mmadụ
ebe ọbụla nwaanyị ahụ gara ichefu na ebe ọbụla nwaanyị ahụ gara na ihe na-amalite ewe igbu mmadụ maka ọwụ ife woman ọ na-aga ebe ihe ọma nọ ihe na-aga ebe ihe ọjọọ nọ maka ihe ọjọọ wụ ihe na-eme ka obodo ha na-aga n'ihu obodo ha na British a na-akwado ihe eziokwu ọ ihe ha ji ime BBC ka BBC ha eziokwu ha tụọ n'onye upside down otu ha si hapụ ide ihe gbasara Fulani jihadist ha na-edezi ihe gbasara IPOB na-enwe ndị ha gbuge na IPOB na-ekidnap na IPOB media warriors na call for inciting violence igbu mmadụ hapụga ndị na-egbu mmadụ lee nwoke gburu na Abuja ọwụ IPOB gburu ya lee bọmbụ atụrụ na Ondo steeti ọwụ IPOB BBC ga-apụtakwa gwa gị na turn anya upside down gwa gị na IPOB and go onwe gị wụkwa n'iwu hụga ịhụ ihe hụrụ n'anya abịakwa gị na ihe hụrụ n'anya gị na ọwụkwa otu ahụ isi hụ ya ka o si mee gụnwe ga ekperekpe ọgụnwa onye kachacha iberibe adị n'ụwa ndị Biafra ndị na ha na-agba na IPOB na-akọ ọsọ sekuriti na asa isi ha ekpere ọha nwa ka iberibe kacha iberibe kwuru ị na-ahụ Nigerian military ndị niile kidnapụ ọwụ enwe ka gwara gị na ọwụ Nigerian military nọ na IPOB ihe a na-akpọ ọkpa bandit and Nigerian military ka a na-akpọ ọka mara na ha na-arụkọ bandit ndị Nigerian military kwụsị gị na checkpoint ha chekicha gị ha eme observe ya wụtụ ihe wụtụrụ ha kpụ ndị ka gị na ha ka na ofu onye nọ na ha na-edile gị ka ofu onye n'ime ha ga-aga mee call kpọọ ya plate number kpọọ ya adresin ndị bandit apụtachiri gị dịka ị na-abịa ha kwụchia gị otu aka ha ji furu gị ha ga-eji furu gị ka nga efurula ero ya mere ndị gọvanọs ma na ihe nne ga-eme sị na nna achọghị military n'ala Biafra nna ewepụhala military n'ala Biafra military checkpoint military dis military barracks na ị ga-ahụ udo ka dị n'ala Biafra maka ihe awụ ihe ha plan enweghị ha ga-eji jide onye ndu enweghị ha ga-eji kpọ onye ndu ikpe onye ha ji were military wujuo ka military na-akọsi insekuriti ka a na-asị n'ọrụ IPOB maka British BBC n'ụdị a ịpropel their news ihe ọbụla ha okwu achị ha ọbụla BBC akọ ya galige ya chee na ọwụ mbụ na mbụ 1960 ebe 1966 ebe ha nwere media blockade against Biafrans ama ha na n'ihe 21st century onye ọbụla na-aga n'iwu journalist hence iwe iji ya smartphone iwe journalist only photo ishireshe only video ishireshe dị online ọnụ onwe homin onye ma ihe ndị na-eme photo analyst ga-eme analyst gwa gị ihe mere dị ya mụrụ ụmụ Biafra ebe ọbụla ị na-aga ka ị na-aga ebe ọbụla ị na-azọ bụ okwu leruo anya dịka o si otu abịa na ama akwụkwọ ndị chọọchị nna ala Biafra dịka unu na-ekpe chọọchị tinyenu ndị nche nwee sekuriti ga-anụ na a na-ekpe ekpere enwee sekuriti mgbe ha gbara bịa kpụrụ ụsọ bịaba ka nna gwara ha na sekuriti agbatuo ha ọwụka ụlọ chọọchị niile nna ala Biafra nwee ndị nche na-adị ọnụ ma a na-enwe chọọchị unu na-ekpe ụka nwee ndị nche unu na-eme crusade unu na-eme ihe niile nwee ndị nche everywhere make it only one entrance onye ọbụla na-abịa dị and ndị nche agaghị ha n'ofu ebe ofu onye nche stọpụọ ha enwe ka ha si ma onye overpower ndị nke ọzọ agbatuo n'ala so ihe abụrụ otu a ga-eji dị secured ha nụkwara nga ahụ chemesha njem Moses ga-abịakwa bite ụfọdụ n'ime nne ga-asị ka ekpe ekpere AK-47 na dịkwa mma ụfọdụ n'ime nne ga-asị ka ekpe ekpere unu cheki ekwe mgbe ụmụ Israel enwe mgbe ha nwere mgbe ọbụla ha nwere ndị nche ha nwere ndị agha ha ma mgbe gboo ma now ihe ọbụla ha na-eme ndị agha ha na-anọ nwa Chineke otu ahụ anointing na na-akwatu cameraman na chọọchị ha were otu ahụ dewekwe ndị ji egbe oha the one ndị ji egbe churches arm their security government Nigerian security Nigerian military or this what they are talking because ha na bandit ha na Boko Haram na arụkọ onye ọbụla kwutere ji okwu ha eme onye ahụ invite nwanne anyị nwoke wụ ekidnapụrụ nne ha nọ na ka esi mee ya mere ndị Biafra ebe ọbụla nọ
ihe ọnụnụ be nwanne abụla ọsọ dịka ị na-ama ka e wuru onye nche nwanne gị. Ana m eji ohere na-ekele ndị DOS. Ana m asị ụnụ nwa aka unu ekpe ha ka ndị ọtọ pilot take over dịka ha plan ihe niile ndị Nigerian politicians kwụrụ ha ụgwọ ha abata n'ime IPOB ka ha disabilize IPOB, mana ndị DOS na ndị HOD na-ekpe ha ka akụọ na-ekweso ha pụta ihe na ime IPOB. Ana m asị ụnụ nwa, ana m eweli na aka ilu, ana m ekwupụrụ n'okwu. Ana m ekelekwe ndị redio presenters ndị na-etu onwe ha ụra, ụfọdụ n'ụra oge ha kwesịrị ihi ụra ha nọ na redio na-ekwu okwu na-agbasa ozi Biafra. Jichie n'ike, Chukwu okike abịa ma ga-agọzi ụnụ. Ana m ekelekwe nwada Tina, onye nke mere ka anyị na-ekwu okwu n'igwe a. Anyị na-asị ka ọ dịrị gị mma. Anyị na-ekelekwa onye ndu bụ Maazị Nnamdi Kalụ, onye nke kpụrụ ụmụ Biafra niile wee gbaala nye ha Jehova gbala ha ama ihe ga-eme na ihe nke na-eme ugbu a anyị na-ahụ. Ọgwụ kamgbe 2012 ka o bido gbawa ama ruo ugbu a. Ya mere anyị na-asị ebe ọbụla ị nọ ka Chukwu okike abịa ma napụta gị ma nye gị mmeri ka o tinye oge ugo n'ala Biafra n'aha Chukwu okike abịa ma. Anyị na-ekelekwa Mazi ALOZIE, onye nke mere ka anyị na onye nke nyere anyị igwe eji ekwu okwu n'ụbọchị nke taa. A na-asị ka Chukwu okike abịa ma chekwakwa ya. Anyị na-ekelekwa onwe anyị onye nke na-ekwu okwu a, ndị anyị onwe anyị dịka nga anyị ha ekwu okwu a, ka Chukwu okike abịa ma gbakwa anyị ume, banye anyị ike anyị ga-eji bịakwa n'izu ụka na-abịa abịa n'aha Chukwu okike abịa ma. Ka ọ dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma, ụmụ ala Biafra ka ọ mara ala Biafra mma, ka ihe anyị na-achọ ka anyị nweta ihe n'aha Chukwu okike abịa ma. Ise. Chukwu okike ga-echekwara anyị ihe sen niile ebe ọbụla ha nọ n'ime ọhịa. Ọ ga-eme ha ka ha dịka ikuku. Taa bụ ụbọchị nkwọ ị ga-akwọchi ha kwọchiere ha anya ndị iro ma mee ka ha bụrụ ikuku. Mee ka ihe ete bụrụ ikuku na anya ndị iro, ka anya ndị iro hapụ ịmụ ha. Ihe echegidekwana IPOB gbaa gburugburu ụwa niile dịka ma ndị na-akwado ịga brọzo ma ndị niile ma ndị ebe ọbụla ha na-anọ na ị ga-eme ka okporo ụzọ ikuku rubere ụmụ IPOB isi. Chukwu okike anyị ekene gị. Ise. Mazi ALOZIE, over to you, sir. Anyị ewere na 4 minutes of your time. Ma achị ụra tụmụtụ ekome. Emere mbi. Ekwa. Ọwa anyị. Okay. Amen. Ndewo. Bye bye. No. People na here ndị ma abịala. Ha ekwuchala ha lamala. Ngwan ihe fọrọ ka fọrọ anụ. Ngwa ole ka ọhụrụ ngwa ndị akpama. People na the two way we dey talk, we two way we dey talk na the two way dey happen. Now waiting dey happen. Now we dey tell na the two way dey happen. We dey tell na that thing. Mbachobala. The call number na +1 484 767 0848. +1 767 0848. Radio Biafra USA. Oshi America. Gara shite London. She America ga London. She London degachi. People make una know the two way we dey talk here. The two way we dey talk be say we dey put two eye for him Dutch na eme too much. Ihe anyị na-akwanyere ha ugwu ha na-enweghị. Because why? Anyị anaghị onwe anyị anya na ewu mba. Anyị na-ele onwe anyị anya that say we be people we get nyanga. We dey look ourselves say onye ọcha ka anyị. But that not be true. Always joke. Kama agwụ olee otu onye nọ na Afogiri ga-aga kwara boat ụgbọ mmiri. Anyị ga-eru ka m na-atozi ya onye na ọwụ onye m. Mazi ALOZIE, good morning. Good morning from here. Now, Mazi ALOZIE, I'm open there for we have to put on the na like,
and I had confused about. The question and that through from A to Z. I want when then I'm at the history, you know. I'm not one in the financial organization or IPOB. Then we can put up another history radio. Ever gonna push in from Genesis, you know, from Bito, Oti, I came on Biafra. Biafra wouldn't have to. Biafra would exist in state. Biafra is a state, a free state. Until here, this man allow here, this man will check out on a get of Bukuma. In my Germany, Hitler, where Hitler to 300 Jewish. All the same thing that this man on them. This year, Hitler on a zoo country on Nigeria. This Baku, Buhari. This man had not teach him all the one in history because somewhere yesterday, one or two to one guy who is great to do to one guy and this guy make a name social media here. Oh yeah, not history now. This man had to go on to before. Also, Bushigam, the ban and now what she did because that is also tell the people make coup. Most of the politicians, Igbo politicians, so for the same thing, Biafra is a free state. I know our own military because I don't know that time through the history. Now Biafra, all these Biafra youth, most of them is a soldier. So this man now last Biafra or the jihad. So here plan on to throw our youth. Because the history is repeating the history and the folk. How can they repeat himself today in Biafra land? So if now, can we cannot push in and any history? Also, Obadana, Yana Kunaita, Aina Chobudani. Obadani, no, I never go Budani went. You told the colonialism, British Idani, that they were a mother, not that they took us land of I'm actually everything he had to work for you. In a time any background. But I got a history of buying what many of this colonialism because they want the resources. And that resources how our children are buying. So here many because the Biafra I will go state already. Started from Genesis, started from beginning. The Biafra I say when the America. Yana for prison. I'm not making here to that way. Yana Chukuya, and Yana Chukalo. Up to today, sometimes, you know, when my mother gave me a second again, I happy Yana Chukalo, you know. So that thing, give them the history to she get. That's the we want to do before. Before, these people, this devil Sunday, whatever, who may person there, whatever, whatever, chica, sky, why now, the people not will do. Not organized. I see video. I just feel and mother. You know, but when our history no repeats when I was there, can you imagine a whole politician and our people? These politicians are none of them are elected by our people. This is the people who are a Sigan or Chichi, they were another Sigan. Can we can have more press? Can we can bush in their Biafra? Can we can bush in the youth? Because those people won't couple as they go to Nala Biafra. Because those people on our teaching up on them, the governor, my police, senate, my house of rest. Those the people, this zoo, Nigeria, put on us so that they can, you know, can we can achieve here after him, which is this Hitler, Ghana or Bafuna or Buhari, because the man on where with the man, they know who are Hitler. So that is the UN achieved before. One am achieved now. You check again now, most of them achieve about 80% here. So all I get you one another together. Can we can resist here? Because the Biafra actually will stay time with it. That's our country one from the beginning, from the video, from the because I have British eating man. Because we have some history or to Biafra. I tell regions and can we can cause in the body. They will history and then then we can cause in here. I check before. Then we can abolish around. The woman as the Biafra and I chop. Here will Biafra no before. Or when I put a tether and I chop Biafra. Thank you.
Thank you. Ọ bịara mgbe ọ bịara ga-ahụ ibe ya hụrụ ekwu na-ekwu okwukwe otu ọ dị na mbụ ekwuola anya akwa ihe m na-akwa wee okwu isiokwu m na-ekwu mgbe ọbụla ana m ekwu ya unu maka onwe unu maka otu enyela na otu o siri bido ekwuola ya na redio kwuo ya ọ bụ mgbe onye ọbụla bịara n'ụkọ ọnụ ya echeta imeela ihe kwuru dị mma a ga-emekwa rụtụkwa ya aka ọzọ mara onwe gị mara onye ewu mara onwe gị mara onye ewu ịgọ na ha nne na nna gị ọhụzi gị ma onye mụrụ gị nne na nna mụrụ gị agọla ahụ gị ga-agọla ha nne na nna mụrụ gị na gị mazi onye mụrụ gị na gị ma ebe ị na-aga the thing where we dey go to now we put ourselves there. Biafra day tupu Nigeria bịa in the ihe a na-akpọ 1800 Biafra day tupu ndị ọcha bịa before the white people concept food for our land they go make arrangement ha sign na akwụkwọ ha na ndị eze anyị na 1800 n'aha Biafra ọwụwa ha Nigeria ndị ọkpa isiokwu unu eweliekwala ya na kọtụ ga-agba Britain akwụkwọ ana m ekwu Nigerian Constitution a na-emekwu treaty ha na ndị Britain sana ha na-ekwu ọzọ ha na-eme ọzọ ha na-akpa ọzọ ha na-eme ọzọ ndị Biafra enwere ugbu a na we be the people we go bring out to the thing where they hide. Ị ga nwere ọkụkọ onye ọzọ kpugide ite ihe otu ihe ga-emewu ikpugide ite ma ọ na-eku ume ọkụkọ ahụ nwụọ ga-ekpugidekwe n'ite ka ọ bụrụ na o tie kwa onye nwe ọkụkọ si ọkụkọ shingole ga-ewere mma fa ya na akpịrị makwa nga aha ya ọ bụ ihe chọrọ ka ị ga-eme ndị nke anyị ndị ebe ka anyị akwa nna anụ n'ahịa na-ekwu ụnụ ahụ n'ihe megana isiokwu onye dibịa si n'ala Biafra ọ masị gị gaa ka torotoro ya ọ masị gị gaa ka nchi ya ọ masị gị garịrị ka mbekwu garịga si na ị na-aga izu oku Soludo kpọrọ gị zụkwara wheelchair makwa gaa zuru igbo ozu buru ya na-aga anything we go make these people call you the question why they ask you be say why all these things wey dey happen for Biafra land why e no dey happen for Duduwa land ndị Igbo Biafrans awa ana m ajụ unu all this killing why e no dey happen for Duduwa land why e no dey happen for Benue why e no dey happen for Arewa killing na-ekwu Benue people killing Benue people or Duduwa killing ana m ekwu nke ndị Fulani na-egbu ana m ekwu dog chop dog onye ọ na-esu anyị n'ahụ ọ na-ahụ anyị n'ahụ ka wiwi mgbe gbadị nọ mgbe gbadị wiwi na-enye ihe na-eme ya ahụ adị mmadụ pokopoko ha dụchaa n'elu ụbọchị ha hụọ daa ụmụ nwaanyị atụjuo efere ji aga ahịa bịa ga edete bịa na-ata ahụ na-adị ha mma nke ugbu a wee egbuola ụgbọala wiwi na-ahụkwa m wiwi kọkwana ụgbọ nwe onye kụrụ dọọ ụgba dọchie ụgbọ egbudoro onwe dọọ dọchie ụdara egbudo onwe nke na-ada dọọ dọchie ụtọ onwe nke na-ada emeela anya n'elu Chineke nye ka mee ka ụdara daa wee dị ụdara dị so ile anya egbe eluigwe ba kpukpukpukpukpukpu onwe ụdara dara ụmụnne m na ụmụnna m akwa ụgba tie nga onye ga-ahụ ebe dị akwụkwọ ede na-agba nkwa ụmụaka na-ebi akwụkwọ ị ga-achọ ụgba ị ga-atụtụwa ụgba tụtụjuo bezin
onye koza tutuju bese nkugba ugba mekomi ana ala bebe dia odinga mama gnesi atuto ugba mama ebe amame ndị nkashu were kwa n'otu ugba doi n'ala ihe m na-ekwu ka anyị ghọta onwe anyị aka ụfọdụ ihe m na-ekwu make we understand the people where we be abi no be so this thing na im make we dey where we dey today akpọgo ka for bịa ka chọọ mmụọ ị chụọla ya mgbe chọọ na gị mana asị gị bịa ka anyị ga asị gị ka m aga nti come make we go come make we go na im be the English call your name and where they come from. You go and you wanna your Igwe, you don't pack on you wanna. We are potande dibia, the in our dibia can make it. Waiting go make Katrina Lang, we go call your name and where they come. Yeah, Mazi ALOZIE, I don't make I reduce this mistake. Mazi. Evening to you, Mazi, from here. I greet you special, Mazi. I got pick up. Yes, Mazi. Thank you. Mazi, I think today I'm waiting to happen now. Now, you know, see the you know, I don't remember make you talk. Oh, yeah, I can't say come on. I can't because I got new now. I got one you put us, but I got new. And I easily. Mazi, my name na Desmond. I call from Italy. Mazi, today, before I go comment for your topic today, I see they happen because it's the hot now for everywhere. Now so you could be till the end go reach. Make a first of all encourage our people. Say now our own responsibility, so we go protect our land. Ndibo na say nwatakịrị na-enweghị nne na nna ọ na-amụta ndụmọdụ ebe onye nwe nna nna na-adụ ya ọdụ. You go learn from, if you no get papa mama, you go learn from people. When people wey get papa mama, they collect advice from their mama and their papa, there you go learn from. You know, so you might not look and Ndibo Neje Poka. So before I go ahead, I go encourage Biafrans all over the world. We could continue to support ESN. Now I work with that. And we will support ESN through the means we HOD DOS approved because it is very, very important. And for Biafrans waiting for Italy, we get these two numbers from IPOB national body for Italy. Say Moku call this number so that they will direct us how to support ESN. It is very, very important. The first number now +39 35100 46055. This one na IPOB national coordinator number for Italy. The second one na +39 371 3044902. This one na IPOB national PRO number Italy. Any of the number where you call, so far as you be Biafra, you dey for Italy, they go direct you how you go take support ESN. It is very, very important. And then also, Mazi, I want to encourage our people too. Moku know say we would also they call BBC. We would they call them. We would they message them. We must make sure say we would they ask them the important question. You know, I thank the DOS, the HOD for extending this call because even myself I never have a foot for the call. So Moku they do it like that. If now what they want, we dey here to continue. And I want to encourage our people say, what did they happen now? Say anything will happen, they will say IPOB ESN. Look, we understand one thing, you know. So our people must understand, say, now those people are leaders say anything way Fulani, they tell you, say, make you stand against, say that thing ain't will save you. So if they could say they don't recognize, say only IPOB and ESN go fit save the whole Nigeria. Man, no so only Biafra now. Because as it happen now, nobody go say they save you. And only IPOB and ESN go save the whole Nigeria. So because these people now will die for Ondo today now. The rapper they see now women who are two rapper.
Who the title rapper for Nigeria? No Biafra people, Mazi ALOZIE. No Biafra. Now Biafra is the title rapper now, and the rapper the dead body why they took for them now. The dead body why all of them now two rapper they wear now. Go look the whole dead body what is it for granted. Now two rapper they wear. So now Biafra people still be. And who they go church pass for Yoruba land? Now Biafra people, Catholic Church, Anglican Church, Redeem, all those churches, they did there. We don't talk now, but we go to talk. Maybe they listen. You know? So if they do Nigeria media go write say, now as this one no happen for Biafra land, you have to go write IPOB and ESM. What is the right now? They say terrorist attack. Now so the right time, they say terrorist attack for the Catholic Church. So now, you know, say Mazi ALOZIE before. Now so when bad thing happen for our land, a church go say na IPOB ESM. Some go say, IPOB they do this. Even can go say IPOB this, IPOB that. Now, they don't they bomb the church now. So very soon now, this Nigerian media people too, you go reach them because Fulani go reach everybody. They're there everywhere now. They say Nigeria on their own. They say they're there everywhere now. And then they control media, and then they control everything. So all these media houses where they write, both channels, both of now one I get big office for Lagos for everywhere. One I go write. That's not if go to our office now. Fulani, you don't know Fulani now. Fulani go come. They go come to our office now. They will come do their work there. So when it happen for our office too, most of also write and say na terrorist attack. When I know right say na Fulani because this one they support evil thing. Maybe I think they happen. It go reach you now too. Very soon now. They don't bomb markets for Biafra land. They don't bomb school where Biafra children they go for Kanu. Now they don't enter church for Ondo. Small time now they go enter media houses. Now so if you now so parents go operate now. They don't know. Okay, me I tell them now. Make the right hand down, make the wait. They go every day they happen now. At least I talk and the season a play. They say him they call for violence. Say he wants to face Nigeria. He wants to do this one. Today, what did they happen now? Nobody now they talk now. That pastor now we talk say na Fulani kidnap him. Now we tell him make he talk the truth. No be we tell him now. Shebi ngwa take carry anya go kure show. Because when they tell you now, they come back give these people why in giving away. Then he decides to say the truth. So when they have made it continue, Mazi say they will. So with the college Biafrans, make them continue what we do. Make everybody double in effort. More could take our freedom. Nothing again. We don't get future for Nigeria. God bless you, Mazi ALOZIE, for this opportunity. God bless Biafrans. Caller, your name and where they come from. Caller, your name and where they come from. In the Catholic, Akwana church no ki here. Now the Catholic church now where this killing can happen. So make them call on the bishop will tell on make on go find IPOB people. As then they tell on make on go find the people where they say on. Then they come slot on inside the church where they say when they slap you for left, you turn your right. Pope Cardinal Ongwani. Now they don't begin kill your congregation. The next one now you. Yeah? The next one now you Catholic priest. They kidnap one. They kidnap one. Say I talk him. I talk him. Call your name and where they come from. Mazi, good afternoon from here. Good afternoon. Mazi, I got to get yes, Mazi, Kadenge, all your brother gonna probably from United Kingdom Oboda Dora Kaide. Manika had a number. Mazi, I don't make an onion doom boom as in Nnamdi Kanu. As some ever about Ndiche, Nandozo, Nande Nai Hamboche, Nande Nai Hamboche, Chopabia, our ancestors of Chopabia. When he and the zoo gave me, and what he had against him, he had a good higher. Because
na agwawa Fulani ha ga-anụ mgbe a ga-egburu ha isi ha because anyị na-agwala ha na ha eche na ọwụ because ha ji soja ji military but I na-elie like that. Biafrans all over the whole world ana m ekele unu. Mazi Nnamdi Kanu take his time preach na radio. People say all this. People na-akpụ ya ahụ ọjọọ. People show onye nke all this. People show onye oshi na ọwa ego ka o jiri bịa. Ọ na-agwa Nigeria lekwa ihe ga-eme na-agwakwa ndị Igbo leni jekwa Amerịka kpọkọlụ ụmụnne ya unu nye m ego tụta ego na ego ka a zụọ egwu ngwa ọgụ debe zụọ ka eji chekwa ala anyị ha sị na ọwụ nke a na ụfọdụ ha na-amụ ya amụ ụfọdụ si ele paspọtụ o jiri bịa obodo a na ke yiri nwenwe enwere ke yiri nwenwe yiri ihe si ele paspọtụ o jiri bịa ka ọzọ si na ahịa ya wụ guy name ọzọ ga disi ahụ eleghị a na-asị ya nwa nkịta na-aza ahụ oke ahụ ka ọzọ si ọwụ na-emenye ọkụ ọ na-enwu vamvam ọhịa data iji ọtọ ụzọ akwa na-ege redio Biafra na ọ sị na ahụ ya introduce onwe ọ sị a na-eme ntifu a na-emenye ọkụ ọ na-enwu vamvam mọnki na Amerịka sị gị laa tudo ele ebe ka ị ga-ala aja mọnki maazị lee ya ka ọ na-eme onye amụma pụtara kwuo chi na they are coming they are everywhere anyị chekwaba onwe anyị people na-akọ iri legbere ndị jere chọọchị today everybody ahụrụ ya n'ndo Fulani eburu bọmbụ ha jee gbagbuo ụmụ mmadụ ijere chọọchị today and some of those people marakwa na ndị na-eje Katọlik nwụkwa ndị Igbo marakwa na Katọlik ihe a na-ekwukwe ihe a ụnọ jekwadi ji echie ndị Katọlik ọkwa ndị Igbo nwe Katọlik egbuo ọ bụrụ na ọwụ 300 nwụrụ nga ahụ today 198 ndị Igbo nke ha nwe Katọlik adịghị ma ụnụ na everywhere na-eme biznes akwụhụrụ na akwụ na ahụ ya na ewerela ogbunigwe ha liga everywhere anụ ha pris ahụ egidere shi dị everywhere na anụ ha na Bada Express anụ ha na Zulai that our land is not secure akwụ na ahụ ya. That is why I will never forgive anybody m hụrụ n'elu ụwa shi na ya water pilot kama I will never forgive these criminals because how I contribute through 95%, 100% ihe na-eme n'ala anyị today tụtụrụ ụmụnne na-abụ kweghị isi together ka a na-aja ha mma na-acha ha anaghị arụ good job leen mọnki na-enweghị ihe ọrụ talili na Finland for how many years because na ọ pụtatụrụ emeghe turist Maazị Nnamdi Kanu ihe eme Maazị Nnamdi Kanu interview pụtazie tụtụrụ ihe structure Maazị Nnamdi Kanu demere in place for how many years na-akpụ ya aha ọjọọ na social media na how criminal na how this enweghị anything ịma about IPOB just because of imere Maazị Nnamdi Kanu interview that's it ya ebupụta ịtazie n'ala anyị na-arụ arụ pụtazie si na ọya dị in charge of ESM nwanne na gị na-achọzi ichekwa obodo gị ịmaghị onye na-echekwa obodo gị ọ nwanne gị si na-ejezi araba gị n'aka onye iro ọ ya wụ ihe ahụ ga n'aka this idiot because ala anyị our plan will ịchụrụ these people chụpụ ha na border ala ya dị secure chụpụ ha na border ESM achụrụ ha chụpụcha ha na border ala ya dị secure before ha na-abata ha mara na ESM nọ dia this idiot issue from nowhere pụta lepie because ọ na hapụrụ ndị na-arụ ọrụ ha na-arụ ọrụ ha ala ya at least anyị na-amụ ebe ndị ga-esi mụrụ ebe mmiri a na-achụ ha marakwana na anyị na-achụ ha today ekidnapụọla ha bishop that man ọ bụrụ na ha gburu that man egbu IPOB ka a ga-akpụgide enwekwa ihe ọsọ gị dị gị Jizọs Kraịst ha ọwụ bịa ga-achịkwa na IPOB mana ekpere m na nwoke m adị ndụ kwupụta ndị gburu ya ni kwupụta ndị kidnapụrụ ya ni n'aka polisi na amịsie na Fulani because ọ na ha gburu ya ga-achị na IPOB ezindiketiele na ke oru ha bụla this man kwuru okwu a ejina ha agba bọmbụ n'Ondo steeti ọgwụkwa IPOB na ESM mere ke the man pụtara gwụnụ na ha na everywhere na ha si n'ala Igbo adịghị secure ke ndị na-emere ala Igbo na-adịghị secure to ndị ọtọ pilot a ọ ha nwa because ọ na ha hapụrụ DOS na-arụ ọrụ ha otu maazị shiri isi ha lekwa ihe ụnụ ga na-eme onye Igbo ụnụ enweghị kamgbe Maazị Nnamdi Kanu gbara anyị na redio na-ebrokast ụnụ hụrụ ka o si enweghị chọpụtara ya atọla ya achị onye ọchịrị anyị Chike dozie m ihe ọbụla o kwuru mgbe ọ nụrụ gụ DOS ihe DOS kwuru mgbe ọ nụrụ gụ enweghị mgbọchi ụnụ chalenji onye enweghị mgbọchi ụnụ bịa kweriwe ha enweghị mgbọchi ụnụ jụwa ebe ego IPOB na-adị enweghị mgbọchiri ụnụ jeje ụnụ na ha alụwa ọgụ
ụmụ okoko ụmụ rifraf na-enweghị ogigiri Europe na-enweghị ihe apasịtara ha kamgbe ọ gafọ apụta na ha ndị ọtọ pilot pụta na-abịa ịma apị obi aka ọ ya wụ ọgbaghara nọ n'ala anyị site bikọs ọ na ndị iso ụmụ okoko pụtara hapụ US ha na-arụ ọrụ ha without interfere Fulani agaghị abịa gwa anyị dat na Igbo land is not secured na ha na-egbu showụl egbuola wesoro na ha egbu everybody maazị ekele dịrị gị ka hapụ ya hịa mana ihe m na-akpọwu Biafrans yutu nọ na Biafra land zụrụ na taịm agaala mgbe anyị ga na-eji atakarịrị Fulani asị ka anyị kwuo ihe ka ọrịa ụtọ ka anyị kwuo ihe ka ahapụ ikwu ihe na anaghị apentị ụka anụzi m na ipentị ụka Biafra yutu pụọ na Baba Ijebu pụọ na Niger Belt bikọs ọkwa nga ahụ ka a ga-abịa ililekwe nna Ogbunigbo unu agbazine na chekwaba na onwe unu fọm ọnụ vigilante unu nwee ego zụrụ na egbe deme ya ha bịa igbu unu gbuo ha bikọs BBC agaghị egbu n'izu bọmbụ a BBC agaghị egbu ya CNN agaghị egbu ya enwere ndị midia n'ụwa dị ga-egbu ya bikọs Fulani na-erechi oil Fulani shamiri oil ka ha na-egbu ndị mmadụ that's all Fulani ọ bụrụ na ihe mere n'ala Igbo na ha gachi nọ ESN nọ IPOB Biafra youth chekwaba na ala anyị bikọs ala anyị fuo anyị niile nụkwa na nsogbu ihe unu ga-emewu fọm ọnụ vigilante onye ọbụla unu hụrụ gahiri ije si na Fulani unu jie backyard unu wepụ ya ebe ọ kwesịrị ịnụ unu ekwekwala ha bịa gbuo unu ebe ọbụla unu hụrụ onye abịa isi na ya bịa igbu unu gide ihe taa ya na ndụ gbuo dị iji ọtụ ka ọ nwụọ maazị udo dịrịla gị ndewo with the hearing Catholic Church na there the thing come gala do be boy then they fight also for inside our own church they make it go be from us where that thing happen then go yeah now wetin make them they do all this things in the south ogeru numbaga biagawa north do me I do you God no go vex na so we dey talk am to work into time che God go pay you pain at the talk am make we look ourselves properly jikoto nwanya ka make we get ourselves jikoto nwanya na ga njema na so e be call your name and where they come from. Onye nkiri Alozie Mazi Mazi ana m asị ka mmanụ nọ bikọs afọ na ebe a na-egbu ọkụkọ na ogo ihe anaghị adọkwa na nnekwu oke ọkpa nne mma anaghị adịghị mma ebe a na-asị ha na a na-egbu na-egburu mmadụ a n'ụlọ chọọchị ahụ ọ na ọ bụghị ndị be anyị nọ n'ọkwa ndị be anyị na-eje ụka ọkwa ndị be anyị na-eje ụka ọkwa ndị be anyị Katọlik ihe a maazị onye ọzụkwa ọgwụgwọ nwoke bụta nwoke a bụ ndị Owere a ndị Igbo anyị a ndị Imo a ọ na-achịzi kene Mgbeke ọcha na ọ na-eme jubili ya taata ndị na ọ kwụrụ Mgbeke ọcha ịkwara ma nwaanyị ahụ dị ibebe anyị ihe ndị bere ihe o jiri iji je kenere ego na ọ mechekwara kọreji onwe ya maazị emechiela na ya maazị Nnaka dịka ihe eji ekedekọdo Mgbeke ọcha ọkwụrụ ndị ọ na-egbu ọkwa n'ihi ya ka ekwere egbu anyị maka mmanụ na ihe niile Chineke nyere anyị ndị erichara ụwa niile n'uru daa mgbere ndị ejije chiri nwaanyị anyị congratulate ya nwata nwaanyị ahụ otikijiwa n'okwu kedu ịwasara ndị a na-egbu demonstration a na-egbu nchirichiri ọ na-anụ ya ọ na-ahụka na telivishọn ma ọ bụrụ na ya ekwegosi ya biko ndị mmadụ ndị be anyị biko nọ onye ọdụ kere nkwụcha gụwa na onwe na ọ bụghị onye na-azụ anyị nọ
nwa ya nwaanyị na ọya ikpe na-amakwa na ọkwa ikpe ya ama ọkwa ụfọdụ ọkwa bishọp gwa eburu na ya kidnapụọ ya ọnwụ na ọdụkọdụ m ka ha kidnapụrụ ya ga-ajụ ese m ọkwa na ndị ụka ha wepụtara ejije gbapụtakwa ya ha na ha akụziri nọọsụ agbarịta ike ga-eje esi wee nya ihe ndị aka ihe obi n'onu ọkwa akpọ na ya okwu esosi na-akpọ onye ọcha akpọ onye okuzi ya dị ya maazị kedu ndị nọ n'ime chọọchị ọkwado ndị Igbo nọ adịmebe na nkịtị akwa anyị nọ n'ime chọọchị ọnwa anyị na-ejere ụka ihe dịkwuru asụsụ a na-eweta ụmụ agbọghọ na ndị yi akwa ụkwa ndị ahụ akụkwa m onye isi chọọchị ọwụ onye ọkwụkọta anyị ọkwa anyị na-anwụ akpọ ha bịa were ego ha ga were ego ihe ọjọọ na-eru ha ahụ ego ọkwa ejebere ya ere gị wenata ọkwa ego ejebere ya ere gị wenata ọ bụrụ na ndị Kongo nwere ike isi ha dịka ndị Rọshia si abịa wepụrụ anyị ndị richara ụwa niile n'ụlọ obodo mgbe ya bịa wepụrụ ya ebe ndị ji anya nyere ya aha ndị nke anyị wee na-eme ha ndị ọcha nke anyị bụ kama ha ga-asị ndị ọcha la ha gbara na-agbapụ ndị ọcha kpọọ ha okwu ha ndị ọcha ahụ ji a na-abata ire ede biko ka anyị mee n'ime ibe anya na akwụkwọ ka anyị na-anwụ anyị ya ihe dị na ya wụ the thing wey we dey there be say we think say we sabi we think say we dey move forward the thing be say anyị na-eli onwe anyị na ndụ ọnọkwa ha awa anya ọbụbụ ihe anyị ma dịkwa ka anyị na ha agwụcha o ya anyị na-eli onwe anyị na ndụ anyị na-eme onye hụrụ ya na-ekwu prapra ka okoko onye ọbụla ya na-ekwukwo anyị na-eli onwe anyị na ndụ lekwa ndị Kongo chịkọta ọnụ biko n'ụlọ anyị bụ ndị Rọshia bịa sị kama anyị ga-atịkọta ọnụ agbara na-aga akpa onye nka ya gbara gaa London akpa onye nka ya gbara gaa Sọrọ akpa onye nka ya ga consulate ga nara egolata bịa na-ekwu nọnsens evuru okpu onye nsọ were tii gị n'isi ihe mere ji were onye nsọ ka ị na-anyụ nshi ga-agbara ga were ego nye gị ga-agbuo ndị ị na-egbu ndị na-abịa chọọchị gị ndị a ga-egbu asị gị tụwa ka ndị nọ n'ime chọọchị gị akwa kidnap Katrina Alan ọ hapụ n'oge gbawa odogwu ihe ahụ ọ na-arụ onye obere ọhapụ ofiso ya ga nọrọ na ya ọ na-agbagharị anyị Igbo gburugburu na-agbagharị anyị Igbo gburugburu na-arụgharị ya na ha ejegharị ahapụ ihe ọ na-akpagharị ọ bụ ihe asụkwara n'egwu ọ pụkwara n'egwu maazị asị m na biko Chineke nna m biko ndị be anyị na-erebe na ibe ụlọ anya na-ere nwunye ndị Kongo anya biko nọ ndị maazị oblesi adịwakwana mgbe ọzọ bye bye ndị ọbụla chọrọ ịdị ndụ ọgwụla ndị Igbo bụ ndị chọrọ ili onwe ha na ndụ ị na-aba ibu milionia ewu bilonia call your name and where they come from. That is the Yami, sir. I hear you. That is the sick. Mazi jailbreak. Akwa ịma na echi gara aga ikwuru okwu akwa ịma na obi tọrọ m ụtọ. Ịma ihe obi ji tọrọ m ụtọ. Mbasa. Igburu ya nkenke. Ngwa were ya gawa. Okay, sir. That other day we are going home. Yes. I want to tell you also. Then Nnamdi Kanu told us they will kill us and nobody will talk. And the only way they put the word to get for their mind and to kill every Biafrans and take our land. That other day, all of us will be able to be shop, father, engineer everywhere on this earth. Which we are our own land for this earth. Which place? Our leader sacrifice everything for us so that we go get free and live like human beings, get life, get work. If teachers work, they kill them. If they be paying for $1, they go to say yes and dead.
I don't tell you the other guy. I don't tell you the shape ya. I don't get for the people. I don't get for the people. Allah, that they are very formidable to the body to say like they don't get up. I don't know. For that, and if heaven go check, earth go check. But if you Biafra, we go look for our land. Second, our leader, 28, we see the come. We see the come with the fear. Our own leader, the fear. That is the that is scripture that then I think Genesis chapter 45 from verse 1 to 10. History always has the way to repeat itself. They told Joseph his own brother too, but at the end what happened? Then took what I carried the proof for that, so that he could test you, then they go them. And then we are here. Biafrans only obey command and control. Second now, and then that's because the government never have. But they're going to hear them. Second now, period. You could have gone away. Police is better. They say our government. They don't tell us what they came. They don't tell the kids to shots. Before our eyes, I will take them back. Hey, take the one of Nora. But as Fulani, you see our leader. Fulani must be leading. If Fulani, they say they get sent. Now for our leader, not trapped to the whole world. The whole world is young, man. America knows the same. We know the same. We there, yeah. We everywhere. Instead, better not because we not believe. The whole world will end. Because not a threat. Our own leader, there. Cha-cha, and people state that the very start is jobs. Then I think about them. I think because I'm there. I read Leviticus chapter 16. Leviticus chapter 16, verse 1 to 10. Then Joshua chapter 24, from verse 1 to end. Now, First King chapter 6, from verse 1 to 10. There is no book. That political to Kabia, more than Nnamdi Kanu Kasiga. That police now to Chuku. I don't know to go to Kabia, make it wrong. Second, now, I have got a where are you? Now you connect to the world and create yourself. That's the part of our more 18 hours. You know that. That's just for 18 hours. That's not the part. That's Uma more to car. Okay, they want to know not also, eh? So what do I bring up from a hotel? I'm not the state, but one more competition for that. That's I think nobody really have got. I got money on our home. What did you go to tell them? Some of the guys and the fellow, they don't have some on that. I not the that I'm not. All that guy is I went to fire board that. Get about Fulani. We go to the same now we. The connected spirit of 1967. We can imagine an Obasanjo meeting. Dara. What the putting up on the big anywhere? I don't know how to go to the American people in our television. We want to 28. I get up on the line of Hamadikano. What can we do? What can we know where anywhere? The Kumu Latasa, one year we should know that. I like to tell you, Naka, no, Napo, Ya, Oje, Okonka, Obel. Take a look at that. Oje, the people you see, Kopulago. I am Biafran. Oh, yeah, Biafran. They were. Make we look lead Hanala. India, I wouldn't get a church. Oh, woman, I get a church, guy, you bumbo bakashish. And one Kachuku, one. I gave you my gatayata, Nadisabi. Ozimezi, Ono la Luana. You not be me, now who? Na you, na you. Obasagamo, Basamo, or Nico Basara, Obasarage, Monage. Call your name and wait the coffee. Hello. Hello. They will make you talk quick because. Okay, Mazi ALOZIE. Hello, Tina. Anamia. Quick. Yes, I am Emmanuel. I'm speaking from my location. Okay.
Ekelela m onye isi anyị bụ Nnamdi Kanu, the only honest man and truthful human being that is existing this time. Mazi ALOZIE, ihe m na-ekwu olee uru n'ihi ile anya na Nigeria a na-asị na ndị Igbo na-aga skuul na ihe m na-ekwu ugbu a ihe m na-ekwu ịbịa na Nigeria asị na ndị Igbo na-aga skuul mgbe ihe skuul pụtaziri ị ga-ahụ onye Igbo ewepụ Nnamdi Kanu. Olee uru skuulu ndị Igbo gara baara ndị Igbo bụ ajụjụ m na-achọ iji onye ọbụla na n'olu m na bikos echere m na ihe skuulu na-akụziri mmadụ bụ amamihe. Ihe onye ahụ ga-eme wụrụ mmadụ, ihe onye ahụ ga-eme difendi ebe o si bịa, difendi ya ndị ụlọ ha. But na nke ndị Igbo wụ imegide onwe ha, ịlụ onwe ha n'iyi. Mgbe ndị iro gị na-achụpụ gị n'ezi, ga na-afọsụ onwe gị ka ị baa n'ụlọ ha. Gaa hụ ndị egburu egbu, gaa hụ ndị agbara ọkụ, ị ga-echeta ha, gaa na-aba n'ụlọ ha. Olee ụdị ka ndị anyị nwere n'ala Igbo wa ajụjụ? Ụdị mmadụ dịka Peter Obi, ngwa ngwa Tunde Bakari bịa na-esicha onwe ya ọp wee rọbish okwu na ịntanetị ọwọt. Peter Obi gbara gburugburu gaa Sokoto ikpe ekpere na Satan, ikpere Satan ekpere. Peter Obi na-ebe ka onye eji ụdọ machi akpịrị gị gbara gawa Sokoto ikpe ekpere. Onye ka ị gara ikpere ekpere? Peter Obi. Nke ahụ atụ gị gbara gawa London. Nke ahụ atụ gị gbalata resign ya na PDP. Nke ahụ atụrụ gị gbara gawa na Mbaka. Ekwensu kpọkwa gị ọkụ, ekwensu ga-akpọ gị ọkụ. Otu ụbọchị ị ga-alaghachi ebe ndị nwụrụ anwụ nọ, bikos onye ọbụla bịara ụwa a nwere oge ọ ga-anwụ. Become history. Peter Obi ga-awụ the worst n'ala Igbo forever. Peter Obi, your history will be the worst n'ala Igbo. Because ị na-eri ihe mete ihe ala na-asọ nsọ. Ị na-adị ikpere Satan ekpere ka ewuru Nigeria. Ekwensu bụrụ gị ọnụ, Chineke abụọla gị n'ore. Ihe a na-ewute m oge dum, ekwu m ya 3 times. Ekwesị ka ndị Igbo nọrọ n'ọnọdụ ha n'ugbu a. Nnamdi Kanu, the only human being. Ndị ọcha mara value Nnamdi Kanu. Even ndị Fulani mara value Nnamdi Kanu. Even Yoruba as a nation mara value Nnamdi Kanu. Pọtọ naanị na-adị Igbo, ndị kpọrọ onwe ha Igbo Nigeria na-ama value Nnamdi Kanu. What a shame of group of people. Yadwa. But you take actual words. And so we be. The same thing area. Onye henari onye ọzọ. I want make we sabi who we be. Na be the issue kwa inekwu. Ka agatakwana n'onwe aka. Anyị otela anyị hapụrụ onwe anyị. You don't tell we no care for ourselves. You don't tell we make let other people come deceive us. They talk jargon. Ekwu ihe na-enwe isi n'ọdụ. A na-ekwu ka gara. Make we dey ask ourselves who we be. Biko na ejikwa na anyị ha Chukwu kaka abịa ma rie unu. Ka onye ọbụla sorokwana usoro dịka ndị mba ọzọ. Mekwana unu ka anyị dịkwana na ndụ. Na marry unu. Anyị na-arị unu. Ole mgbe anyị ga-ebidokwana mana na a na-egbu anyị egbu.
Ojukura Mugu. Call your name and where the come from. They will. Oh, Kimere Kamao, Ndowere, Kelem Ndowere. Kelendini Nekuru Kunigwe, Ndewo. Mugase na Odola Okadukwa, who am fair one Nandini in the Gara Oruje na Nigeria, Balatara Biafra. Ogola him chori Mazi Ndewo, Jisikesa. Ndewo. Agala, make you no go, no, I go. Make you come back, make you go back, no, I know they come back a good day. Oh, that bata, now who go come back la? Oh, that make you concept me, now who go concept me? We person way life not this week, here we're in the actual gadget. They know the other. We want to go up on Akabo, Anyabo, Niniabo, color your name and where the cover. Mazi ALOZIE, without the living watching it. As a Chukoku Kabiama, I know you get an inside leader Mazi. Makana wano yemere Nnamdi Kanu onye mere nga adondu rukwe na mbochi nke tata. Na nyere ya na mbochi ya niile manye ike oge jira n'ose ike n'ọrụ a osi na ọ ga-arụrụ ụmụ Biafra niile. Chekwaba DOS niile ebe ọbụla niile nke ha nọ. Na ebere na-enye ha amamihe nke a ga-eji agwa ihe anyị ga-eme. Ise. Maazị ihe na-eme n'ala be anyị adịghị emetụta ndị ntị na-abụ ndị politicians. Ihe anyị chọpụtara na ọbara ụmụnne ha ka ha ji enwe ike maka na afụlọ m ezigbo mmadụ nga nọ na-afụ ihe a niile na-eme ọ ka na-asị one Nigeria. Mana m ajụọ ụwa niile ajụjụ siwa ka ihe ji nwere ihe ụwa niile ji ore asụ ofu language. Ka ụwa niile ji ore yuzu ofu ego onye ọbụla nwee obodo nke mana ha chọrọ ka anyị mbụrụ one with the Fulani terrorists na-egbu mmadụ and evil politician in our land. Olusiwa ha bịawa na wanọ na-akpatawa n'obodo anyị. Ụmụ Biafra sọsie mma agwa onye ọbụla na mbọchị nke taata abụrụ na ihe na-eme n'obodo unu dị unu mma. Gawa na social media uwe nonsense ebe ahụ gbasawasịwa na ị chọrọ one Nigeria. Mana abụrụ na ọ dịrọ gị mma kwado our leader Mazi Nnamdi Kanu na ọrụ ndị bụ n'ọgụ kwuo na ihe a na-eme na adịrọ mma. Kpọwa BBC na phone disturb ha ekwekwana ama ihe ọzọ maka na ndị be anyị alụrụ a na-akarị arụ. O nwere onye Igbo nsọpụziri na-arụ ọrụ na BBC. O nwere ya chọrọ ya bụrụ uduru ego a chọrọ ego ya dị ụkwụ gị maka na ndị a emegwa anyị arụ anyị afọ ihe n'obodo a. N'elu na ị ga-akpọ ndị bụ unu na fonu sụa na-ekwe ebe Fulani nọ. Another person anọ n'akụkụ kpọọ ndị unu Nigerian Army sụa bịa n'Owerri. By then ndị amị mbịa nweta ndị bụ na-ewe ịkpọrọ ka ọ bịa nyere gị aka ka ihe mere ndị mmadụ a na-egbu anyị ka ọkụkọ. Onye ọbụla anọ na social media na-eme ihe nsọrịa ọna social media ga-eme ka Nigeria nrafụ Igbo anyị. Ụmụ Igbo ka m gwakwa unu ihe a onye Awụsa ọbụla onye Fulani ọbụla m bịara n'Igbo gbuo mmadụ as far as ọbụla n'Igbo ka o gburu mmadụ wee wegbere n'ọnụgoro nna ha ọgụ wee nye ya rank and everybody gbachie nkịtị. Biko na ụmụ Biafra kwadolo na biko kwadonu ESN mma ayọ anyị afọ ihe n'obodo a. Ozu akarịala n'obodo anyị. Ihe agagide n'ime ọfịa ife ozu mmadụ ebe agba ọrịa arụ onwere onye ọ bụ mana inere anya n'iri ị ga-ama na onye bụ ọ gịnị ka anyị mere. Biafra biko ayọ ka m na-ayọ ebe ọ bụla ị nọ wepụ aka na itisaizi ị na-akpa asịrị megide ndị na-ewetara anyị ka anyị nwee ike nwere onwe anyị.
So si ya chọrọ ka ime wole ego gị ya bụrụ na ịma nnụnụ ọgụ wole ego gị tinye kwado ndị nga edifendiri awara nekwu ihe na-eme everywhere ahụ biko ụmụ Biafra udo dịrị onye ọbụla niile na-agba mbọ ka anyị nwere onwe ya n'aha Chukwu okike abịam. Ndewo unu Biafra, Chineke nọnyere onye ọbụla. Ndewo Mazi ALOZIE for your good work. Elohim Chukwu okike nọnyere gị ma ezinụlọ gị na-alapụ gị na-abịa na-akụziri anyị ihe. Ndewo nna. Ndewo imena nkyo. Ndewo. We don't begin near the end of the program. Tomorrow na Citizen AY, you go come there for air, you go talk. Citizen AY. Our people with the make una wake up. Make ten on any other thing way they talk on Kanu basarage. Anything we no there for the line where we they talk Kanu basarage. Ina horror, omugi kina horror. Everybody won't go home. Everybody will do for life one day say na me and my brothers. Iku nibe. Ayi. You go bike. Ayi. You go bike. Nke for no. Or for monarchy. Our leader don't sacrifice plenty for us. So you be Biafra, you not be Biafra. Kabasarage. But me, I be Biafra. I'm an indigenous person of Biafra. Oh Chineke, Chukwu okike abịa m nyere m site n'aka nna m aga m agọla ha maka ego ndị Fulani. Ihere mekwa ndị ọbụla kwere ego ndị Fulani gọla ha nna ha, gọla ha nna ha, gọla ha nna ha, gọla ha agụrụ ha eji mara ha maka ego ndị Fulani. Mmehie nke a anaghị agbaghara. Igwe dike na ndị Igbo tọka ọ bụ ndị Igbo tọkụrụ ya. So bye nọ ka o ruo echi anyị apụtakwa ọzọ bịa sụọ oyibo na All right, good evening, great Biafrans, wonderful people and beautiful people. I don't want to waste our time any much longer because this evening I came out gun blazing, and of course I came out to give it to BBC just the way it is. Now let me tell you, you can stop me from every other thing, but there is something you cannot stop me from.
And I'm going to tell you right there in your face. You cannot stop my freedom of expression. You cannot stop me from speaking as a human being, because freedom of expression is alienable. Freedom of expression is my own God-given fundamental human right. The game that BBC is playing is to silence us IPObians. Of course, they are trying. My goodness me, I'm already what I want to do, but that's just how I feel this evening. But let me be low, let me mellow down. The spirit of a prophet is under the prophet. You should be able to control yourself at any given time. I am going to preach this evening. I bet you I am going to preach. And in case if you know BBC, please invite BBC. Tell them that Mazi is going to preach. If they like, they can call me media warrior or social media. It does not matter, whatever they. And in case if you know BBC, please invite BBC. Tell them that Mazi is going to preach. If they like, they can call me media warrior or social media. It does not matter, whatever they. And in case if you know BBC, please invite BBC. Tell them that Mazi is going to preach. If they like, they can call me media warrior or social media. It does not matter, whatever they. And in case if you know BBC, please invite BBC. Tell them that Mazi is going to preach. If they like, they can call me media warrior or social media. It does not matter, whatever they. And in case if you know BBC, please invite BBC. Tell them that Mazi is going to preach. If they like, they can call me media warrior or social media. It does not matter, whatever they. And in case if you know BBC, please invite BBC. Tell them that Mazi is going to preach. If they like, they can call me media warrior or social media. It does not matter, whatever they. And in case if you know BBC, please invite BBC. Tell them that Mazi is going to preach. If they like, they can call me media warrior or social media. It does not matter, whatever they. And in case if you know BBC, please invite BBC. Tell them that Mazi is going to preach. If they like, they can call me media warrior or social media. It does not matter, whatever they. And in case if you know BBC, please invite BBC. Tell them that Mazi is going to preach. If they like, they can call me media warrior or social media. It does not matter, whatever they. And in case if you know BBC, please invite BBC. Tell them that Mazi is going to preach. If they like, they can call me media warrior or social media. It does not matter, whatever they. And in case if you know BBC, please invite BBC. Tell them that Mazi is going to preach. If they like, they can call me media warrior or social media. It does not matter, whatever they. And in case if you know BBC, please invite BBC. Tell them that Mazi is going to preach. If they like, they can call me media warrior or social media. It does not matter, whatever they. And in case if you know BBC, please invite BBC. Tell them that Mazi is going to preach. If they like, they can call me media warrior or social media. It does not matter, whatever they.
And in case if you know BBC, please invite BBC. Tell them that Mazi Kechukwonoha is going to preach. If they like, they can call me media warrior or social media. It does not matter whatever they. And in case if you know BBC, please invite BBC. Tell them that Mazi Kechukwonoha is going to preach. If they like, they can call me media warrior or social media. It does not matter whatever they. And in case if you know BBC, please invite BBC. Tell them that Mazi Kechukwonoha is going to preach. If they like, they can call me media warrior or social media. It does not matter whatever they. And in case if you know BBC, please invite BBC. Tell them that Mazi Kechukwonoha is going to preach. If they like, they can call me media warrior or social media. It does not matter whatever they. And in case if you know BBC, please invite BBC. Tell them that Mazi Kechukwonoha is going to preach. If they like, they can call me media warrior or social media. It does not matter whatever they. And in case if you know BBC, please invite BBC. Tell them that Mazi Kechukwonoha is going to preach. If they like, they can call me media warrior or social media. It does not matter whatever they. And in case if you know BBC, please invite BBC. Tell them that Mazi Kechukwonoha is going to preach. If they like, they can call me media warrior or social media. It does not matter whatever they. And in case if you know BBC, please invite BBC. Tell them that Mazi Kechukwonoha is going to preach. If they like, they can call me media warrior or social media. It does not matter whatever they. And in case if you know BBC, please invite BBC. Tell them that Mazi Kechukwonoha is going to preach. If they like, they can call me media warrior or social media. It does not matter whatever they. And in case if you know BBC, please invite BBC. Tell them that Mazi Kechukwonoha is going to preach. If they like, they can call me media warrior or social media. It does not matter whatever they. And in case if you know BBC, please invite BBC. Tell them that Mazi Kechukwonoha is going to preach. If they like, they can call me media warrior or social media. It does not matter whatever they.
afternoon, good evening, and good night, great Biafrans and lovers of freedom. This is Radio Biafra House Service coming to you via the auspices of Radio Biafra London. My name remains Mazi Chinedu. Today is the 3rd day of June 2022. I am handing over the microphone to the head of the Directorate of the Indigenous People of Biafra, Mazi ALOZIE, to address Biafrans. Mazi, please, over to you. Thank you very much, Mazi Jonathan. Thank you. I believe I'm coming out to you very clear. You are, sir. Go on. You are coming out crystal clear. Greetings to great Biafrans all over the world. I want to say good night, good morning, good afternoon, and good evening to you, depending on your time zone at this very hour. My name is Mazi ALOZIE. I come from Ipob. Ipob is in Olu province of Biafra land. By the grace of Chukwu Kikabiama, I serve the indigenous people of Biafra in the Directorate of State as the head of Directorate. This very broadcast tonight is the first of a 4-series broadcast that will be made in the coming days and weeks ahead of us. And they are going to focus particularly on the atrocities and insecurity in Biafra land that some people will call the Southeast. The orchestrated insecurity that is being carried out by the enemies of our freedom. Let me commence with a commendation. Of course, I already brought out a memo to that effect, but because I'm on air tonight, I sincerely and heartily commend IPOB families worldwide for a very successful 30th May 2022 of our remembrance of our Biafran heroes and heroines. I am commending you because we did something different in a way. And the result, the feedback we have been receiving, the attendance during this very 30th of May Heroes Day, Biafran Heroes Day, the feedback is very encouraging because in so many cities around the world, in so many countries, we were able to have in attendance the locals. Now I mean those who own the land where we sojourn, where we reside, as IPOB family members. Therefore, I commend all of you who did excellently well. I commend all of you who, in fact, carried out the instruction as directed, because that is why we are IPOB. We follow instructions as they are given to us. And at the end of the day, like Koyendu will say, just do what we ask you to do. And at the end of the day, you will see the reason why we have asked you to do that to take that very part or to follow that very course of action. And we are very, very glad and happy that we had in attendance very many people who will have ordinarily not have attended our rallies,
important event also coming up this very month. All roads lead to Brussels on the 14th and 15th of June 2022. The Biafran, the Amazonian, and the Oduduwa Yoruba Nation 1 million man march comes up on these dates. If you have not yet booked your trip, please do so, because the world must hear us on that day. The world must see us also on that day. And the authorities in Europe, they will also see us, hear us, and know that a people, some nations came to their headquarters to make sure that they are aware of our desire as a nation, as a people, to be free, and also make them to understand and be aware of the atrocities that is being committed on the Biafran people, the Amazonian people, and the Oduduwa Nation, Oduduwa people, by the respective governments where these nations find themselves, albeit unwillingly, at this very moment. Therefore, I enjoin every IPOB family member, please, there is no excuse, because this rally, it was, we had made it known for a very long time. Therefore, those there won't be no excuses that you are working or you're not working, because you will be able to put a request for some free day off to be able to attend this very, very historical event on the 14th and 15th of June 2022. Please keep a date with this very, very historical date and event. Be a part of it. It's your children will be told that you will tell your children about that in time to come. Also, I want to let Biafrans know that yes, we've been making progress as it concerns our campaign against the BBC, but we have not achieved our objective at the moment. Therefore, our call campaign against BBC's fake news, against BBC's misinformation and propaganda, against IPOB, which they, BBC, run on behalf of the Nigerian Fulani government, continues for the next 2 weeks. This campaign continues for the next 2 weeks. We must not allow anyone to, in any manner, try to intimidate Biafrans, because we know that this generation has a mission ordained by heaven, and we must accomplish it. The BBC must pull down their blatant falsehood against our leader and against IPOB. That paid work that they did in order to portray this very peaceful movement as a violent one, they must retract that video. They must put it down. They must retract that report, because it is a complete falsehood, and of course we know why they are doing what they are doing. We have to let them know. We have to let them know that this is not 1967 to 1970.
And this generation of Biafrans do not take any prisoners. We do not take any prisoners as far as pursuing our Chukwu Kabiama given right to live as a free people in our land, Biafra, is concerned. We take no prisoners. We must ensure that all hands are on deck. All hands must be on deck. These calls must be made and continue to be made until they pull down that nonsense that they call a report. In fact, it's a shame. It's a shame, but we know some of these media houses, they have no longer shame. If they could lie to the world why 5 million Biafrans were being massacred in the 67, there is nothing else. We will not be surprised what comes out of their sleeves this time around. So, but Biafrans, we are ready for this battle, and we must face it head on and ensure that our story is not in any way corrupted by those who do not wish us well. We must not allow anyone, any person, or any institution to distort the true facts in their attempt to demonize IPOB. And then, in their attempt after demonizing IPOB to have a correct, what they may call evidence against our leader in his trials. The leadership of the indigenous people of Biafra, we had on several occasions, either through this our hallowed platform, the Radio Biafra, or through press statements from our publicity and communication secretary, we have continued to inform our people that the Nigerian security agencies, be it the army, the police, the DSS, even the one that was formed by the so-called governors of Eastern region, the Ipob, we have continued to alert and let everyone know that all these agencies and security apparatus were all and are still all working together with the Fulani terrorist headsmen. And what are the objectives? That is why I said people must pay attention tonight. We will stay on this issue of insecurity in Biafra land for the next 4 broadcasts, and this will come not just let me say after tonight. In the next 3 days we will again come, because we must make sure that this narrative that they have deliberately brought out in the public domain, that it must not, on no account must we allow it to stick, because then we will have a problem. And I know what IPOB can do. I know what this family can do. We have fought battles, we have fought wars, and we have come all victorious. Not out of our own power or our own intellect, but because heaven is with us, because Chukwabiyama is at the helm of our affairs, because he has ordained that this very family IPOB must come. And of course, our leader, Nnamdi Kanu, he has been given this onerous task to make sure that the children of heaven are saved from the evil that is called the Zoological Republic of Nigeria. As I said, the army
security apparatus. They are working in consonance, in collaboration with the Fulani terrorist herdsmen, and their agenda, their singular purpose is to cause insecurity in our land and then turn around as they are doing presently to tell us or to tell the world that this IPOB movement is a violent movement. We also told you, we also informed the Biafrans that criminals that call themselves cultists are working for politicians who are in turn pursuing the same objective as the Nigerian security agencies, which is they will create insecurity in the east and the southeast. They will cause all forms of evil and criminality, and then they will say, yes, it is IPOB, it is ESN, and then of course they will tell us who is the leader of IPOB, who is the leader of ESN. They will know because our leader is their target. Don't make mistake about it. The target of the Nigerian government, the target of the zoo, the target of all the killings going on in our land is no other person but the leader of this great movement. And IPOB has a duty. Each one of us, we have a duty to stop the enemy on their tracks. We have a duty to make sure that we are telling this story as it is. And I can't quote it, because the way he works is not the way that man works. He has been very, very gracious to us. And I believe he will continue to be gracious to his children until victory, total victory, is achieved. That is why in our language they say that Efi na-enweghị ọdụdụ ọ bụ gịnị? Chie na-atụrụ ya ijiji. That is a cow without a tail. I will just translate it, the way we say it. A cow without a tail is only, without a tail you can't drive away flies when they come around to look for what to eat or to bother the animal. In that sense, we say that it is only the spirit that guides that animal that helps him or her to drive away flies so that they don't bother him that much. So IPOB is like we are facing great enemies. We know that. We are not in any manner belittling what we are facing. We are not. We know what we are facing. We know what we have faced. We know what we have gone through with what our leader has gone through up to this moment and what he is still going through. And that's why I say at the end of all this, we have come tops and we have come victorious, and of course our leader will come out victorious as well, because Chukwu Abiyama is with us and he is at the helm of this affair. The Nigerian government is the hand behind the insecurity happening in Biafra land, in the southeast. Pay attention. The Nigerian government, no other person, they are responsible, fully responsible for the insecurity in southeast. I'm not saying here, some people will say that they are merely vicariously liable. No. It's not. This is direct responsibility, because the army is a Nigerian army, the police is a Nigerian police, the DSS is a Nigerian secret security agency.
And of course, the Fulani terrorist herdsmen, they are part of the Nigerian government because we have Miyetti Allah as part of the government, and Miyetti Allah is in charge of the Fulani herdsmen. Therefore, Miyetti Allah is in charge of the terrorist Fulani herdsmen, and they in turn are part of the government. So, the Nigerian government is directly responsible for the crimes going on in Biafra land. And they are working, like I said already, in consonant, or the politicians are working in consonant with the Nigerian government. They are pursuing the same agenda. They are afraid. They are terribly scared of the pedigree of our leader, Nnamdi Kanu. But I would tell this is not what you will die. I mean, you cannot achieve anything by being envious of him or being jealous of him. Heaven has ordained him. You can't stop it. No one can stop it. No one, whether you're born of woman or whatever, you can't stop it because heaven, whether you're evil spirit or you can't stop him because the Almighty, the Creator, has sent him on this very mission, and he must bring it to accomplishing. He must accomplish the job that heaven has assigned to him to accomplish. Last week there was an audio recording of a kidnapped victim. Now listen carefully, and I'm trying to make a kind of an analysis of these very criminal activities and insecurity in Biafra, and for you to understand exactly, so that people will stop looking for you're looking for the reason or the person behind this crime, while the perpetrators are staring you there on your face. This audio recording of a kidnapped victim, I can't remember now how many of them, and this audio went viral on social media. In that audio, one of the kidnappers, who clearly is a Fulani soldier, because you know when soldiers speak, you know when you hear them talk, you understand that they don't talk like a civilian. They talk like people who have been trained to speak with authority, even though especially when they are speaking with a civilian, you see them, trying to show that yes, they have gone. So you are blood civilian, you must listen. So this man, or this supposed kidnapper, was threatening the man whom the victims contacted to help or assist to raise the ransom money that these kidnappers demanded, in order to, see if they can, if they are lucky, they will be released. If they are not lucky, they will pay the ransom and they will still kill them. This man, this kidnapper, was, threatening the helper, so to speak, to stop, because this person was asking, where exactly are the location of this, where the victims are, where exactly, he's not asking because he wants to go there and rescue him, no, but he wants to have an idea, where are they? Are they in Anambra or Imo or Abia, or where exactly, which area? And so the military man, this Fulani kidnapper, who is a military officer, got offended and asked him, why is he bothering about where they are? That even if he tells him where they are, does he think he can come there to rescue him? What do you make of this very statement? This statement only shows one thing, that these kidnappers, they kidnap their victims, they keep their victims either very close to army barracks
or they keep them right inside the barracks most of the times. And that's why they will confidently tell you, if I tell you where they are, will you come and rescue them? Now, this is the reason, this very situation that I am now relaying to Biafrans and to the world is the reason why the military in our land, they are giving security to Fulanis by issuing them what? ID cards, and then they will be residing in the military barracks. And specifically, they will write it there, Fulani identity card. It is these Fulani people that have been given security in the barracks that will either, after usual agreement, they will now go and do the kidnapping, come back and keep the victims where they have to make sure where they keep them, and then making sure nobody will come there to even try and rescue them. The police cannot go. I will come to that anyway. And then they will begin to demand their ransom. Sometimes they will even tell you, in this Isochi area, they will tell, or some other areas, they will tell you to drop the ransom at a military checkpoint. At a military checkpoint, for you to drop the ransom there. Are people really dumb? After all these things, we hear you keep a kidnapper that is supposed to be running for the military is now telling you to keep your ransom. The military man will even ask you what is inside. Normally, they will ask you what is inside. You will say it's money, and they will ask you why are you bringing money. And you will tell them, my brother, my father, or my relative was kidnapped, and then they said we should pay so amount, and they said we should come and drop it here at the military checkpoint. My goodness me. And the military will not, in fact, be surprised. You will keep the money, and they will tell you, okay, go. Maybe if you're lucky, your brother or your relative will be left, will be released, and they will now go to the checkpoint to collect that ransom, and the people will not add one to one together to know that the Nigerian military, especially the military, they are the ones spearheading the kidnappings, while the police and the DSS are the ones spearheading the killings that is going on in our land with their politicians. The killings are done mostly by the police. I mean, the army, of course, they do their own. They go, of course, to kill and burn villages and communities. That's done. But most of these kidnappings done by Fulani herdsmen are in conjunction with the Nigerian military. That is why I said that the Nigerian government is directly responsible. If they say that they are not aware of what their soldiers are doing, then it means that they have lost control, completely control, and they are not even wanting to call themselves government anymore. If you want to deny culpability or deny knowledge of what a whole institution that like the Nigerian military is doing, then you have lost the moral ground to continue to call yourself a government that can protect its citizens and its property. Now, there is something very, very peculiar around this Isochi area. Something that we must pay very attention to. Because a lot of victims have also narrated how shortly after they must have passed the army checkpoint at Isochi,
they will be attacked a few kilometers from the same army checkpoint by Fulani kidnappers. The only reasonable inference from this scenario that I just mentioned is that the Nigerian army checkpoint now serves as the Fulani kidnappers information outpost, which of course supplies them information on their next target or victim. This is exactly what happened to the Methodist prelate that was also kidnapped. They will because when they come there, when you come where the army is, they will stop you. They will ask you to roll down your glass or whatever and see who is inside. They will see the car you're driving, and then they will conclude, okay, this one can pay ransom, because the target is not just they stop every vehicle there and target, but they know the ones that they target, and the Fulanis that carry out now the real job, they cannot do it without getting first-hand information on their next victim, and this information they get from the army stationed at the checkpoints that are just few kilometers from where these kidnappings take place. And then if you come there to the army and tell them something happened, you will probably be waiting for waiting for heaven to fall for them to even move their hands to do anything, because they are completely in the knowledge of what has happened, and they are waiting to collect their share after the ransom has been paid. We saw as well, we all saw the barbaric murder and beheading of a lawmaker in Anambra State. The Nigerian media went to work after the killing of this lawmaker. I said, state assemblyman. The Nigerian media, they went to work. The BBC, they went to work. Their minors, that is the people that they use to work attack IPOB in the social media, they also went to work, attempting seriously to hang the murder of this very man on IPOB. Even some reasonable people began to even think IPOB, it may be true that IPOB. You wouldn't reason to ask yourself, what is the benefit of IPOB? Even how does that help or push our struggle forward? People will not do that. Their senses will go on break or on holiday when these kind of situations, present themselves. Now, to show you, Biafrans, that the media are part of the game plan, part of the campaign, part of the agenda to demonize IPOB, because we remember the DSS, it was not very long ago. They had a very, very important meeting with civil society organizations, and then NGOs and some of the media. That is where the part of the duty of the media was given to them. Any crime that happened in Southeast, it must be IPOB, it must be ESN. Whether there was an investigation or there was no investigation, it does not matter. Just say it is IPOB and continue to say it is IPOB. The world will listen, the world will believe it, and the world will at the end of the day say, these people IPOB, they are now terrorizing civilians, therefore they have become terrorists. We will do what? We will ban them and stop them from operating freely in the diaspora. That is the game plan. And the Nigerian media is fully part of that game plan. Now,
the true evil perpetrators, the true people who are the agents of darkness. They are known. Did you hear them? Did you hear the media? Because the investigation it's in there. What do you call them? The inter-society and other investigative actions that have been taking place has revealed who were behind the murder, the killing, the beheading of the state assemblyman in Anambra State. Did you hear the media go back and apologize for misleading the people? No way. Did you hear them retract their falsehood against IPOB? No way. Why would they do that? It will not serve the purpose for which they have been paid heavily, to be part of this agenda. So what they are now, at the end of the day, when these true facts have come out, rather than instead of them to swallow their I don't know, shame do they have? They don't have shame, but instead of them to in a way claim that they have made a mistake. No, they can't do that. What they have now done is that they turn again around to do what? To focus their attention on the innocent woman called Teresa Onoa, who happened somehow to be a relative of the chief culprit of the killing and beheading of the Anambra State Assemblyman. They now turn their attention what this lady has, or this mother, this woman has built, what the reputation that she has toiled to build through her music. This is now the target of the Nigerian media to destroy this very, very hard work and this very, very woman. But of course, the person who has, I only said, if you are not carrying anything on your head and you fall down, you will not spill nothing on the floor. You will get up and continue to go where you're going. So all their efforts to now focus their attention to make the innocent, the person who had no idea, who had nothing to do with the whole crime, they are now focusing on that very individual, and they are leaving behind or leaving the person who is the culprit, without much attention. Is very, very appalling and very, very sad indeed in the history of media or journalism world over. We are not oblivious of what happened just past weekend, and that is the kidnap of the Methodist prelate that I mentioned before, in person. This man who is the head of the Methodist Church worldwide. It's like the Pope or the Archbishop of Canterbury, or who is in charge of the Muslim faith worldwide. This man, goodness me, was also kidnapped. He fell victim. We have been telling our people. Onyendu started in 2015 to announce the coming rain that is coming. People would say this young man, is it that you don't have better things to do, or this young man, why are you disturbing the peace of our people? Onyendu was crying daily when he comes on air. He would tell us that something is coming. Now I'm not in any way mocking anybody. No, not at all. But it has touched the rich. It has touched the powerful.
It has touched the elite, those who are on the high level of society, who believe that it will never come to them. That is the message I'm trying to give to politicians tonight. And any of you that call yourself an elite in Biafra land or intellectual, it will come to you at the time, at the appointed time. They will not make any difference between you and a Biafran who is even supporting this struggle through his or her daily toils with keke or wheelbarrow, or as a driver, or in the market, or the market woman who goes to sell her foodstuffs in her market. They will not make any difference between the two of you, because you will even be the one that they will easily, once they see you, they will take you because you will give them money. The money you will give them in our land is the money they have said they are going to use it to do what? To buy more weapons. Weapons. To do what with these weapons? They will come and massacre all of us. All of us. You will not even, the time when it begins, you will not even have the time to go to remember that you have a private jet. It was Okorocha the other day was lying on the floor, calling on heaven to come and save him, because he has served the Fulani now. He has served the Fulani, and the Fulani are telling you, don't reach that. You betrayed your people. You think we don't know your secrets. Now time don't reach. His charms was not able to save him. He's calling on God, which God I don't know. He was not able to save him. He ended up being what? Being arrested. So my point is that this very prelate, a man of high respect, I'll give it to him, because when you are the leader of millions of adherents to a particular religion, you are a man of respect. So he fell victim like an ordinary one of us, but he was lucky. He was lucky because they were able to raise within 48 hours 100 million naira to do what? To save it. Many of us, we don't even have 10,000 naira to pay to save our people. So we are what? We are all in this hot water together. And the earlier we realize that, and the earlier we join forces together, whether you are an elite or you are an intellectual or intellectual, whatever you call your name, or politician, the earlier we join hands together and support the leader of this great movement, Mazi Kanu, and ensure his immediate unconditional release from the dungeon, it will come. It will come to all of us. And we must know that we have to use our Enyimba to do what? To save our land, save our children, save our generation, save our future, and save the unborn generation. Otherwise, they will be coming and picking all of you one by one, and then, of course, because they have put the enmity between us, nobody can speak for the other. They will be picking us one after the other as a sniper picks his enemies on the war front. So this is what the Nigerian government planned very, very well. They planned it, and now that their plan is being executed, they are trying to divert your attention from the real culprits. They are trying to divert your attention from the people that they are using to commit these crimes, and they are focusing on the only movement, the only standing movement between them and your total Islamization and your total destruction. And that movement
is the indigenous people of Biafra, IPOB worldwide, led by Nnamdi Kanu. Do you know when this thing happened to this His Eminence, the Methodist prelate, the Khan, which is the Christian Association of Nigeria, the Khan, in fact, they would have even said IPOB was responsible. But like Chukwuabiama is in charge, now that the victim has said it with his own mouth, who were responsible, Khan has lost its voice, and Khan's totally fake concern for the well-being of Christians in Nigeria, you can see it from this very, very incident that happened to one of them. Khan, Christian Association of Nigeria, and the Nigerian media, they no longer know how to pronounce Fulani, because now it is known that Fulani are the people responsible. They will not even call their name. But if it is to say IPOB was responsible, they know how to call IPOB. They know how to call ESN. But all of you, your time is also coming. Your time is also coming. They dare not mention Fulani in any way. The media will not, because they are working for the same master, and that master they are working for is the Fulani Caliphate. That is why they have gone after a police officer who was brave enough to even say that the people who are kidnapping in this Isoch area and Imo State and Biafra land as a whole, that they are Fulanis. Now they are threatening him with brimstone and fire. Well, we shall see. We have been trying to make our people understand what is coming. And heaven will bear us witness that we tried. We have been, consistently informing Biafrans of the danger ahead and the plans those that hate their existence have for them, and they hate you for no just cause. We have been telling you what is coming, but our people will again say, if you tell the ear and he did not hear, when you cut off the head, what happened? The ear will not stay on the neck, it will go with the head that is cut off. And we will continue to educate, we will continue to inform, and of course we will continue to defend our land, the institution that our leader has put in place to defend the territory of Biafra land, the Eastern Security Network. They will continue to defend the land against these marauders, against those who have invaded our land to take it by force and to destroy our heritage. We will not. We're not making any apologies about this. They can call us what they want. What we know is that our agitation is a peaceful one. We have nothing to do with civilian killing of people in Biafra land. It will not bring us nothing. But do you see this Biafran forest and bushes and farmlands? We will protect it against anyone who dares to come in there in order to stop our people from doing their farm work, and or in order to attempt to defile our mothers and our women. We will continue to defend that land. IPOB, and I'm saying this without any equivocation. I am saying it not out of boast or anything. IPOB is the only reason, I want to repeat that the zoo called Nigeria has not totally and completely been Islamized yet and brought under total Sharia rule.
You people must be thanking IPOB and thanking, of course, Mazi Kanu for the wonderful work he has done so far. And we heard Dr. Mailafe told you that the Fulani are preparing to overrun the South. Theophilus Danjuma, a former military general, he told you that the Nigerian Fulani army are colluding with the terrorist Fulani herdsmen. And now, this very brave police officer, CSP John Bull, have also told you that the army is complicit and they are the army are now they will commit these crimes and they will come out and start to bark like a dog as if they are not the one who committed it. Now they are now after this man, looking for his blood because he has the temerity to name Fulani for what they are, to call them for what they are. But I can, they will of course, go after such very brave people and let us see what will come out of that. Let us see what will come out of that. Do you know the most important of all these warnings that have been coming from people up to now? The most important is that the present army chief himself, Irabo or whatever he calls him, I don't know, but this man himself, he has confirmed that the military is working and collaborating with Boko Haram and Fulani herdsmen. But he wanted us to believe that the collusion that he's talking about with these terrorists, the army and terrorists, is just isolated. It's not, very, very spread out in the sense of it's not every military person is involved. But I want to tell you that this collaboration with the terrorists is a systemic one. Systemic in the sense because it begins from the Oga at the top. The Oga Patapata at the top, who is the commander-in-chief, down to his officers, including this man that calls himself a Rabo Army Chief, and then down to the rank and file who are the foot soldiers that they use to commit these crimes in our land. This is the simple logic, because if you recruit Boko Haram into your army, just don't forget about the nonsense they call repentant. Just don't even pay attention to that. If you recruit deliberately, because it's deliberate, they will recruit Boko Haram into the army, give them military uniform, and then send them down to Biafra land to come and commit this crime. What else? How can you, say that the military or the government is not responsible for the crime that is being committed in our land? I am telling you tonight, this is simply what is going on, and this Boko Haram now they have become what? They have become simply official state terrorist instrument. They have become the state sponsor, that is, the state are now using them to sponsor terror in our land, and after they have done all this nonsense, they will say it is IPOB that is responsible. I'm going to ask some very salient questions here, because like I said, I don't want this broadcast to be too long, because we will have 4 series on this very matter going forward. From today, the next 3 days I'm going to be on air until we make sure that this message sinks into the skull of our people, into their brain, for them to reason for once. Understand, our people and the international community must understand that the enemies of Biafra, the enemies of our freedom, they first of all instigate this insecurity, and then they will capitalize on it
the killings and all that is happening to blackmail IPOB. And I said they will blackmail IPOB, but the target is not really IPOB. The target is who? Mazi Nnamdi Kanu, the supreme leader of the indigenous people of Biafra. We must pay attention and note that most of these very high-profile killings, they happen a few days before Nyendu's court case. This is why I'm telling you that the target is him. Take, for example, the army couple that was killed. Take again, for example, the House of Assemblyman that was also murdered. Take, for example, the Hausa pregnant woman and her children. These things, they happen few days or a day to the court appearance of our leader, because they target, that is the target. They want to influence the outcome. They want to make sure, they want to delay his coming out, because they cannot. Our ancestors will forbid that they will succeed in keeping our leader longer than he has stayed in that dungeon. Therefore, all efforts that they are making is to try to prolong or to delay his coming out. But he has ordained that Onyendu is coming out, and he will come out to match us directly to the free land of Biafra. Biafrans, these atrocities are being committed by people who want to ensure that Onyendu does not come out. I am repeating it because I want all of us to understand that both politicians and the church leaders and the ordinary Biafra, the purpose of this killing, it cannot be IPOB, it cannot be ESN, it cannot be any reasonable Igbo man, because our land forbid the shedding of such blood. It cannot be. Nobody who is genuinely interested in the release of our leader will be involved in these criminalities. Nobody who is genuinely concerned with his welfare will be involved in these atrocities. Because you ask yourself, how can the killing of our own people, whom Biafrans, whom Onyendu has been fighting for since he started this very movement, how can the killing of the same people he's fighting for help in securing his elite? Does it make any sense? It does not make any sense. It will only complicate his case and turn our people against him and the Biafran cause, which is what the Nigerian government is planning or hoping to achieve. They want to create such a situation when that our people will say, this is it what we are, is it this, how our people will talk. They will say, this Biafra, so this Biafra could be safe. Why would they kill us though? Why are you killing people? Is it how the Biafra will be? They want to turn the mass against the movement, turn the mass, the Biafra, because they know that the support of this very movement is not those force in the diaspora. Yes, we are financing it. That of course that is for sure. We task ourselves here. We pay the dues. We pay what we need to pay to finance. But the stronghold of this movement is on the ground in Biafra land, and that is where they are committing all these atrocities, committing all this crime to see our people. If our people will now say, if that this kind of Biafra, I don't want it, and turn against. But and the spirits of our land, I will continue to let people know that this battle is no longer. In fact, it is beyond even the zoo. This battle is beyond what you can see. Okike is in control. We are going through pain. We are going through serious pains when one soul is lost. We go through, Onyendu goes through great pains when the blood of an innocent Biafran is spilled in our land. That is the truth. That is the fact. But I can assure you tonight that this battle, despite
Notwithstanding the atrocities that the Nigerian government is committing in the land, this battle is beyond them, because heaven is in complete control and heaven is on our side, and our ancestors have risen. We have just some couple of days back, we have remembered our heroes and our heroines, and we have called upon them to rise up and continue to fight in the spirit until Biafra is restored, because we want to restore Biafra, to honor them and to appreciate the supreme sacrifices that they have made. I want to tell you again that these killings are also calculated, because they carry out these killings a day or two before Onyendu's court appearances. They want or try or wish or hope that they will use it to intimidate and blackmail the judiciary. That is also their agenda. That we must know. Because when a judge is confronted with a leader of a movement who is being accused, whose movement is being accused of committing such atrocities, usually you will be thinking, is it wise to release this man so that he will not? So I'm not going to go into this, but I want to make this clear to Biafrans tonight, and which of course I'll make again, continue to make it happen, for us to understand that the killings in our land is orchestrated. The killings in our land is planned. The killings in our land has its agenda. The agenda is to cow us into turning against the Biafra movement, turning against our leader, and abandoning the struggle and abandoning our freedom. But Chukwuadema forbid, because that will mean that your children, your children's children, and your generations yet unborn will, their slavery, their situation of oppression will, in fact, what we are going through, it will be a child's play, what they will go through, but only if we, develop allow ourselves to be bamboozled, allow ourselves to be intimidated, allow ourselves to be cowed by the Nigerian government or those who are working with them. The British are behind them. We know that. But I have said, if this battle is just by our own strength, IPOB would not be where we are today. So I am encouraging all of you that what we are going through is painful, but be rest assured that heaven is on our side, and we must continue on this path that we have chosen to make sure that our leader is released and he rejoins us, and we continue to march into a free and independent Biafra nation. I want to make one announcement here, or one reiteration before I close this very, very evil broadcast. The general public has to be wary of those who have been expelled from this very movement, because they are no longer part of this family. Those who have been expelled, they are not part of this one, because the reason why you were expelled before, there's no way after you have worked with Madam Oyibo, you work with Nelly, and then you still want Biafra now that you believe there's no road, there's no more road there. You want to come back to IPOB and begin to look for how you can deceive anybody. Anybody who is paying attention to any officer that has been expelled in this movement, you're on your own, because they are not representing IPOB. They are not working for IPOB. They are not part of the IPOB family. And specifically, I want to mention 3 names here. 3 names that those in Canada and those in USA must be very, 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 very wary and pay attention. The following persons have been expelled from IPOB. They have been expelled. They have not been in any way recorded or whatever. These persons, one, Mazi ALOZIE, he was a former IPOB USA Central Regional Rep. He has been expelled from this movement. The second one is Mazi ALOZIE, former IPOB USA Eastern. He was also expelled.
And the third is Mazi Chinwakweze Onyeka, former Ontario regional rep. He was also expected. These people were the people who were collecting IPOB money, ESN money, so to speak. ESN money, and we are giving it to Madame Oyibo, giving it to what's her name? Dr. Idu, or whatever that she calls herself. Now they want to come back from the back door. Your head no correct if I just even use that word, because sometimes I get upset when people don't reason. Anything you do with these people, you are on your own. And I am telling the family in USA and family in Canada to make sure that they bring out the expulsion letter and send it to any Igbo organization or any organization whatsoever that these people may be going there to want to deceive them that they are okay. Because IPOB will not be held responsible if you let your funds go into their hand, because I don't know what they will do with it. Now, this is very announcement I want to make tonight, and I want to ask all of us to continue to remain steadfast. I want to ask all of us to continue to remain brave before our enemies, because for us there shall not be any retreat and there shall not be any surrender as far as this movement for the restoration of Biafra is concerned. Onyendu has been sacrificed, and he has told us he will not disappoint us. And I can assure him, wherever he may be tonight, that this leadership he has put in place will not disappoint him. And I want to also ask you, Biafrans, please, great and hardcore family members worldwide, you must not disappoint the supreme leader of this great movement. We must remain faithful, we must remain loyal, we must remain, and above all things, we must remain disciplined. Discipline, without discipline, we cannot go anywhere. We cannot deceive ourselves. We must remain disciplined, and if you are indisciplined in this movement, we will discipline you. We will discipline you. That is how it is, and that is how it will remain until, of course, as we work tenaciously, as we work assiduously to ensure that Onyendu Mazi Nnamdi Kanu is free from the hands of our enemies and from the hands of those who hate us, and rejoins this very global family to continue this work that heaven has endowed him with from where he stopped it. Biafra for us is not just a name. Biafra is for us not just our identity. Biafra is our being, yes, all right. Biafra is also not just our heritage. Biafra for us is the spirit that is in us. Without Biafra, we are nothing. Without Biafra, we are nobody. Without Biafra, we are dead. And Biafra, of course, is the religion that we, the great indigenous people of Biafra, it is the religion that we practice. And Chukwukabiama is him to whom we give all honor, to whom we give all glory, to whom we bow down and worship. From me tonight, I want to say, may Elohim Chukwukike continue to abide with you. May he continue to guide you and preserve you. And please, we must continue in our supplications to Chukwukabiama, and of course, in our supplications to our ancestors to continue to preserve, to protect, to guide, and to strengthen Onyendu Mazi Nnamdi Kanu, and to make sure he rejoins us sooner than later. From me, I want to say to you, may you sleep well and good night. Yeah. Thank you.
Biafrans, wonderful people and beautiful people. I welcome you this evening. It is the day that Chukwu Kikabiama have made. My name is Mazi Onoha, and of course today is the 24th day of May 2022, and the time standing here at 13 minutes past 8 p.m. here in Johannesburg, and of course it should be 13 minutes past 7 p.m. in Biafra land, and the same minute past the top of the hour wherever you are hearing the sound of my voice. I say to you, good morning, good afternoon, good evening. Without wasting any time, permit me, of course, to usher in the head of the directorate, the indigenous people of Biafra, Ipob, in the person of Mazi ALOZIE, who will address Biafrans right now and all the lovers of freedom worldwide. Mazi, I don't know if you can hear me. Yes, Mazi Ikechukwu, I can hear you. Can you hear me? Loud and clear, and the whole world is listening. Please go ahead. Thank you so much. Greetings, great Biafrans. I want to say good morning, good afternoon, good night, and good evening to you, depending on your time zone. My name is Mazi ALOZIE. I come from Ihe-Oma. Ihe-Oma is in Olu province of Biafra land. And by the grace of Chukwu Kikabiama, I serve the indigenous people of Biafra in the Directorate of State as the head of directorate. First of all, let me apologize for the delay in the commencement of this very tonight's program. Tomorrow, great Biafrans, it's a day of great event in our land. But before I get to that, are we all aware that the 26th of May 2022 is a date that we have a case? The Biafran people and of course our leader Nnamdi Kanu. This case will be coming up in the Abuja High Court in Abuja on Thursday, the 26th of May 2022. And as we are accustomed to doing, we have laid down process and procedure of what we have to do on this very day. First of all, we must show solidarity apart from putting that day in the hand, committing that day in the hand of Chukwu Kikabiama. We will show great solidarity with our leader, that he and the world may know that for us, there will be no retreat and no surrender in this project that we have embarked upon. For us, we are one with him all the way. And while the people in Biafra land have been doing great and marvelously well, they have been sacrificing out of very genuine love for Nnamdi Kanu. We encourage them and we commend them. And we say to them, hang on a little bit while, for it is no longer going to be too long, and we shall glorify the name of Chukwu, and we shall rejoice in the land of Biafra. Therefore, we will continue to show solidarity with our leader on the 26th. And in Biafra land, I'll call upon all Biafrans of all walks in life to observe a total lockdown of the whole of Biafra land on the 26th of May 2022. A total lockdown of the territory of Biafra land. A sit-at-home will be observed in Biafra land. And in the diaspora, protests and rallies will hold in cities and capitals around the world. Please make sure that those of you in the diaspora, make sure that you do what is required of you in your different countries, in your different cities and capitals. Those who will travel to Abuja, like I always tell you, you must be very conscious of your environment, security conscious, I must say. Yes, from the beginning, from 2015 through this very period, through this very time we are in, Biafrans have exhibited uncanny discipline and
solidarity and commitment, and of course good behavior as they show presence in the zoo capital called Abuja. During the court hearings of our leader, they have been doing marvelously well, and I want to commend them for that, and I want to encourage them to continue on that path. You shall go to Abuja, but please do not go along with any Biafran paraphernalia. Don't unnecessarily, bring attention of those who hate us for no reason unto yourself. Go to Abuja, we will do our normal thing, sing our praises, and solidarize with our leader. And at the end of the day, Chukwabema shall lift all of you safely to Abuja, and he as well will lift all of you safely back to your different destinations. While we are on this matter of Abuja, there is a very disturbing information that I have to give to Biafrans tonight. The enemy is desperate. There is desperation in the camp of the enemy of Biafrans. Pay attention, Biafrans and lovers of freedom must pay attention tonight, because this information is important that we make the world understand what the zoo is about or are planning to do. There is this very disturbing intel at our disposal of a grand plan like the zoo security agencies used to do. They have a grand plan to plant an explosive device at the Abuja court on Thursday the 26th. This intel is foolproof. They attempt, because of their desperation, because they know that heaven is on our side, they know that the outcome on 26th will be favorable to Biafrans. They are planning to scuttle this very, very Thursday outing, but I can assure them, and I can assure Biafrans that heavens are on our side. Like our leader taught us, when we get intel about the evil plan of Nigeria against Biafrans, we must expose them to the world. We must let the world know. And while we expose them, we must as well meet them head on. Therefore, great Biafrans all over the world, we are going to do something very extraordinary tomorrow. Tomorrow is Wednesday the 25th. I don't want anybody misplace these two different dates. Tomorrow being Wednesday is the 25th of May 2022, while our leader's court case is coming up on the 26th. But tomorrow at noon, Biafrans all over the world, each and every one of you must get an egg. An egg, and this egg, especially those in Biafra land, this egg must come from our local fowl. I will use Igbo language here, but pardon me, people, I hope somebody will also be able to, while passing this information around, other Biafran languages you can, translate it. We call it Aqua Okuko Igbo, egg from the local fowl that we have in our land. Everyone, those in diaspora, if you're able to lay your hand on the same type of egg, that would be great. Otherwise, you use the egg that you may be able to lay your hands on. Please, this is key to those in Biafra land. Your egg must be Aqua Okuko and nothing else. Now, at noon, 12 noon, at midday, what you need to do is that we have to pray for the safety and well-being and freedom
of our leader, Mazi Kanu, from the hand of the enemy, and pray that every plan of the enemy and evil ones against him shall not come to pass. We shall pray to Chukwokika and to our ancestors to safeguard our land and our people against every machination of Nigeria and Britain. We must pray against those spilling innocent blood in Biafra land. Pray against any obstacle on our way to freedom. After you have done this prayer, probably in the comfort of your zone, in your comfort of your room or apartment or wherever, use the egg and circle it 4 times over your head. Pay very good attention after all the prayers and of course, this prayer that I mentioned here, it is not written in stone. You can add other prayers that will, of course, be to the achievement of our objective, which is the freedom of Onyendu, the freedom of Biafra land, and every other good thing that you wish our people, the Biafran people. Represent the 4 market days in Biafra land, Eke, Ori, Aho, and Nko. Now you take the egg outside. Please do not break the egg inside your house. But before breaking the egg, you must speak that as you are about to break the egg, or that as you break the egg, you are breaking every hand holding Nnamdi Kanu, whether it be the hand of human being or the hand of spirit. You will also pray and speak that you are breaking every obstacle, whether spiritual or physical, blocking our path to freedom and restoration of Biafra. And you may add 1 or 2 more other things that are very, very there that you may think that are affecting our people negatively, and after that you break that very egg. And like I always say, we have entered the battle that is done in the realms of the spirit. That is why the camp of the enemy, they are wondering what is going on. After they have used all that, they have all the funds, all the people that they made to infiltrate this movement. All their efforts have failed because our problem began, and we have come back to our roots, and we are calling upon our ancestors, those of them who laid down their lives for this very struggle, those whose blood we are shed and spilled, those whose spirit are still hovering. We have called upon them, and they are joining us in this very battle. As we do the physical, they are doing those that has to be done, or things that has to be done in the spiritual realm. Now, great Biafrans, we must also know that the 30th of May is Biafran Heroes and Heroines Remembrance Day. I have already said something about this very event coming up, and I will continue to speak on it until the day is upon us, which is not very far away. It's
is of course next week. And May 30th, as we know, is very important in the history of Biafrans. On this very day again, Biafran land will be on a total lockdown. No movement. We do not even want to see a goat or a fowl, whatever kind of animal on the street on that day, because that day belongs to the spirit of our great heroes and heroines. We will not forget the sacrifices, the ultimate sacrifices that they made, which is the reason that many of us, in fact, that Biafra and Biafrans are still alive today. So in recognition of that sacrifices and in appreciation of the supreme price they paid, we must, on the 30th, have and mark a total lockdown of Biafra land. The Ipob family in the diaspora will observe this day, as I earlier indicated and said, in a town hall format with lectures and symposia, which will of course tell the story of Biafran people, tell the story of our mothers, of our children, of our parents, grandparents, uncles and nieces, the suffering that they went through. We must continue to tell their story and not allow anyone else to tell the story for us. So these symposias and these lectures, of course, must be preceded with the usual prayers we pray for our departed heroes and heroines, and we pray in their honor and remember them, and after that the lectures can commence. Ipob United Kingdom has been given a special exception to organize a protest in the United Kingdom targeting very key places, which includes the Babylon Broadcasting Corporation, or other name that they are called is the British Biafra Corporation. The Ipob family in the UK will organize a protest in before their headquarters on this very day. Every Biafran is mandated, please, every Biafran, wherever you may be on that day, it does not matter whether you are at work or you are in your room or you are in a hall, participating in this very, very eventful occasion. Every Biafran is mandated to observe a 2-minute silence at exactly midday, 12 noon, in the honor of all our fallen heroes and our brave heroines. There is something going on in the zoo, and those who have the inner eye already have discerned where all this is heading towards. From Sokoto to Kanu to Abuja and now Lagos, the properties, the lives, and the well-being of Biafrans is in serious jeopardy. We have seen it. From the killing of Deborah Samuel, a young girl whose parents suffered to send to school, and for no reason, bloodthirsty individuals just murdered this young woman in cold blood. And what happened after this woman was murdered? The mob, they were fed what they usually feed them. They are intellectual. The Fulani
quasi-intellectuals, those they call their religious leaders, they are scholars. They put fuel into the fire of what transpired, and the mob, after getting to friends, they went about destroying the lives and properties of Biafran people in Sokoto State. As if that was not enough, they went to another place in Kanu, and children who left their homes with their parents just sent to school. They placed a bomb in their school and cut short the life of this very young generation. At the onset, they began to lie, because that is the hallmark of the zoo. From their head to their toe, they are all liars. They began to lie that what transpired in Abuja was a gas explosion. Gas explosion by fate. The police, forgetting that they already had an internal memo explaining and describing the actual occurrence, the fact that a suicide bomber was responsible for this very murderous and barbaric act. They shamelessly came on live televisions and began to turn the story around. That is what they do. And at the end of the day, still without shame, they now swallow their words back, and they have finally accepted that indeed it was a bomb explosion that was caused by what? A suicide bomber. And who are the people responsible for that? Of course, we know those who are suicide bombers in that contraption, that damnable place called the Zoological Republic of Nigeria. And lives were lost as people were still contemplating what is going on. Abuja was next. Abuja was next without any provocation, without any reason. The day-day market, one of the, as they described, one of the biggest parts or whatever, how do they put it now? Material market, building materials and the rest of it, where you can go and get almost everything in one place. They began an unprovoked fight in order to target and destroy the means of livelihood of the Biafran people. Because if not anything, that place probably is 90% Biafrans and maybe 99% Southerners, including, of course, our brothers of the Ridua Republic or Ridua Nation. They targeted that, and the Abuja minister, not really caring about the people who have lost millions and billions of their means of livelihood, he went ahead to do what? To say he want to close it, and of course he did close it. Want to carry out an investigation that they don't even know how to begin to do that. What you need to do is to arrest those who were responsible for that barbaric and evil act